Yes, we can start now. Okay, so welcome everybody. This time we have been last time with Dharmapala, the three Dharmapalas teaching, Achi, Makala, and Simar. And since that, after we have been to plant teaching Bardo, many people wish to also know about the Bardo. So we have planned, so there is two times teaching of the Bardo, which means the intermediate state, Bardo. This teaching, we have the two different texts. One text is which we have sent out, is the prayer. The prayer text, which has come from the Drupakaju lineage, but many Kaju prayer for that, because this one is very contents and very easy to understand. And also it's good to do the prayer for the daily practice if it's possible, even not every day, but time to time read to remind what will happen, how should we prepare to our this life, life after, and next life. And then there is the text, which I'm going to do before that text to teach you short. Is the Milarepa, Yogi Milarepa has the Vaja song. And there's two different of the Milarepa's Bardo song. One is called the 10 Bardos. Another one is again same with the 6 Bardos, which Milarepa sings a song to the 5 sister Dakinis Sringma when they asked the Milarepa the very important teaching, which is very necessarily to needed in this life and near to the death and life after. So that's why Milarepa sang a song, the Bardo. And then, of course, in the 6th Yoga, Naropa has the Bardo teaching, which is a very special, actually very, very clear, but that is need to be do with the retreat and practice. So today we have I want to talk first before our text, I'm going to talk a little bit the Yogi Milarepa's way of Bardo, how he understand and what he has said. So once again, everybody welcome, my Dharma friends, organizer and translator. So let's see, we will do that way. Chào mừng đại chúng đã quay trở lại với buổi giảng của Drupon. Thì lần trước thì chúng ta đã nghe những cái bài giảng về ba vị hộ pháp là Aji, Mahakala cũng như là hộ pháp Sema. Thì theo kế hoạch thì chúng ta hôm nay sẽ có buổi giảng về Bardo. Là do rất là nhiều người muốn nghe, cho nên là thầy cũng là ban tổ chức đã sắp xếp 2 buổi để giảng về Bardo. Bardo thì chúng ta có thể hiểu qua tiếng Việt là trung giới hoặc là trung hữu, và có cái từ mà hồi xưa vẫn xài gọi là trung ấm. Thì ở đây chúng ta sẽ có 2 bản văn chính. Một bản văn là lời nguyện ở bên dòng Drupa. Thì bài nguyện này được các Phật tử, các cái đồ chúng của dòng Drupa tụng rất là nhiều, bởi vì đây là một cái bài nguyện ngắn và dễ hiểu. Và nếu được thì bản thân chúng ta nên tụng mỗi ngày. Và nếu như không thể nào tụng mỗi ngày được thì lâu lâu chúng ta nên lấy ra chúng ta ôn lại bằng việc chúng ta tụng đi tụng lại bài nguyện này, để chúng ta nhớ những cái cảnh giới của trung hữu ở đời này khi chúng ta chết và đời sau như thế nào. Và một bản văn khác là một bài đạo ca của tổ Milarepa nói về trung hữu. Thì tổ Milarepa ngài có 2 bài. Một bài ngài nói về 10 trung hữu, và một bài ngài nói về 6 trung hữu hay là 6 trung giới. Thì đây là những bài đạo ca mà tổ Milarepa đã ngân nga cho 5 chị em hộ pháp Seringma khi mà được chư vị thỉnh cầu, bởi vì chư vị muốn biết được là những cái cảnh giới của đời này và vào giây phút cận tử cũng như là đời sau. Còn về Naro lục pháp, tức là 6 pháp của tổ Naropa, thì cũng có giáo lý rất là rõ ràng về trung hữu, về trung giới này. Nhưng mà để mà hiểu được giáo lý này thì lại phải cần có sự nghiên cứu cũng như là nhập thất để mà tìm hiểu. Thì hôm nay, trước khi mà chúng ta đi vào cái bản văn của ngày hôm nay á,
thì thầy muốn chia sẻ với chúng ta một chút về cái góc nhìn của tổ Milarepa về Trung hữu, về Bardo. Và một lần nữa xin chào mừng các chư pháp hữu, ban tổ chức và các vị phiên dịch ngày hôm nay đã đến với buổi giảng pháp này. So anyway, the Bardo or intermediate stage teaching is one of the very important for our Dharma practitioners. And Bardo, the word of Tibetan Parmato, which Bardo means, that is the between something that we have planned or we left and we not reached the destination. For example, that we left from our home, you have not yet reached to the destination. So that's why it's called the Parmato. And that's exactly same from birth to the death is also between. So it's not, we have already born and we are not yet gone. This is also the between, so it's called the Bardo. So there is normally everybody knows the 6 Bardos. The 6 Bardos is the teaching for Tibetan living or dying book, in the Tibetan book of the death, which is the Bardo total. The Bardo teaching from the Nyingmapa tradition, which calls the hearing the liberation of the Bardo great teaching. And this all these teachings have been with the 6 Bardos accordingly. And there is the introduced different deities, all the deities which we call 100 deities. So peaceful and wrathful. Sometimes it's also called 56 wrathful deities and 54 and peaceful deities. It's also sometimes accordingly different tantra, but mostly of like this. Means the 56 wrathful, the blood drinker, the Hirukas, for example, like Hayagirwa, Vachakalaya, and so etc. And then there is the 44, the Shiva Shivchutsapshi, means the 54, 54, for 40 as children, sorry, yes, 40, that way it makes 100. So the how to call the peaceful deities. So this explained in the great text, which called the Tibetan word Bardo Total. So total means the hearing liberation. And that text is now translated into English, Chinese, maybe Vietnamese, but this is only just mostly to read and of course can teach each part of that. But anyway, normally is the reading. So that's why you need to know the very famous of the Bardo teaching. If you want to read the first one, that Bardo text, the Bardo total means the hearing liberation of the Bardo teaching or the text. Second thing is the Milarepas, the Bardo teaching, Bardo Vachar song. And then, of course, if somebody has opportunity to do the Naro Yoga, the 6 yoga of the Naropa, the Bardo inside the Naro Yoga is the very detailed, very, very, how to say, directly teaching, which can be very mean sometimes. That means what will happen after the death, near to the death, but that teaching will touch your heart lots. So anyway, today, then there is many, of course, Bardo prayers. So the word of the Bardo, you need to know, it is the between that we have not reached the destination and we have left from the home, for example. So anything that you planned already, you not reached your goal, and that is called the Bardo. Okay, so this the word of the Bardo need to know in this way, because you heard the Tibetan word Bardo, so you may think it is after the death until the rebirth. Of course, it is also between, but anything is with the between, so that's called the Bardo. So sometimes Milarepa text explained is kind of the lost, that you have no address, you have no idea where should you go,
and you have no idea what you can do, who can guide. There is no real guide. There's no way, there's no idea where should go. It's kind of that lost, and that is called the Bardo. So, but the teaching of the Bardo has the 6 Bardos are mostly same way planned. So we talk to today first with the Milarepa, after go to our text, and then next time we will talk about the more with the Naro Yogas, the 6 Bardos. Ở đây chúng ta cần phải nắm được về Bardo, về trung giới hoặc là trung hữu. Thì các giáo lý này là những giáo lý rất là quan trọng đối với lại hành giả. Và chữ Bardo là được viết gọn lại từ chữ Brahmado. Chúng ta có thể hiểu chữ này đó là cảnh giới trung gian, cảnh giới trung chuyển, cảnh giới tiếp nối nhau cho đến khi chúng ta đến đích. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi từ một nơi này đến nơi kia, thì cho đến khi mà chúng ta đến cái nơi chúng ta cần đến, cái đích đến của mình, thì chúng ta sẽ trải qua những cái chặng đường. Thì những cái chặng đường đó là cái cách, một cái hình ảnh để mà chúng ta có thể hiểu được về cái cảnh giới trung gian hoặc là cảnh giới trung hữu này. Khi mà chúng ta sinh ra và chúng ta chết đi, cái cảnh giới sẽ như thế nào, và sẽ có những cái cảnh giới trước khi chúng ta sinh ra và sau khi chúng ta chết đi. Thì thông thường là giáo lý về Bardo, giáo lý về trung hữu của Phật giáo Tạng truyền sẽ nói về 6 cảnh giới. Và những cảnh giới này được đề cập rất chi tiết ở trong một cái bản chúng ta hay nghe rất là quen, đó là Tạng thư sinh tử. Tạng thư sinh tử. Và ở trong Phật giáo Tạng truyền và đặc biệt là truyền thống Nhiên Ma có một bản văn được gọi là Bardo. Chúng ta dịch nôm na qua tiếng Việt là trung hữu thính giải thoát pháp. Đây là giáo lý mà chúng ta nghe về các cái cảnh giới trung hữu, và ở trong đó mô tả được chi tiết những chư tôn hiền minh và hùng mãnh mà chúng ta sẽ gặp sau khi chúng ta qua đời. Khi chúng ta qua đời thì khi mà chúng ta tiến vào trong trung giới, gọi là sau cái chết đó, thì chúng ta sẽ gặp những vị này. Chúng ta sẽ gặp chư tôn hiền minh và hùng mãnh. Thì sẽ có là 56 hộ Phật hùng mãnh và 44 hộ Phật hiền minh. Thì chư vị hộ Phật hiền mãnh sẽ chẳng hạn như là ngày Mão Đồ Minh Vương, Kim Cang Phổ Ba, vân vân. Còn chư tôn hiền minh thì sẽ có 44 vị, cộng lại 56 chư tôn hùng mãnh cộng với 44 chư tôn hiền minh thì sẽ ra là 100 vị, mà chúng ta hay nghe là 100 vị hộ Phật á. Thì đây là những thông tin mà chúng ta sẽ đọc được ở trong Bardo Thotron, trung hữu thính giải thoát. Và hiện tại thì tác phẩm này theo thầy nhớ là đã có bản tiếng Anh rồi, bản Trung cũng đã có rồi, và có lẽ ở Việt Nam chúng ta cũng đã có rồi. Thì đây là một bản văn dùng để tụng đọc và đôi khi được dùng để giảng giải, nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là tụng đọc, và đặc biệt là tụng đọc cho người đã quá vãng, người đã mất. Và chúng ta cần phải hiểu về Bardo Thotron, chúng ta cần phải hiểu về đạo ca của tổ Milarepa. Và nếu được, nếu như mà nhân duyên có đầy đủ, có những cái phước duyên thì chúng ta có thể tìm hiểu về Naro lục pháp. Ở trong Naro lục pháp chúng ta có những cái giáo lý rất là chi tiết về cảnh giới trung hữu này, và đôi khi những cái chi tiết này, những cái giáo lý này nó gọi là thẳng như ruột ngựa đó, tức là chỉ thẳng cái cảnh giới sau khi chết cho chúng ta. Đây là những cái rất là chi tiết, nếu như mà chúng ta có đủ cái phước duyên thì chúng ta rất là nên tìm hiểu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bài nguyện về trung hữu này. Thì nhắc lại một lần nữa, Bardo là cảnh giới trung gian. Cho đến khi mà chúng ta vẫn còn đi trên đường, chúng ta chưa đến được cái đích đến của mình, thì chúng ta sẽ đi qua những cái cảnh giới trung gian. Và để đến đích thì chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều những cái quãng đường. Những cái quãng đường đó gọi là những quãng đường trung chuyển cho chúng ta, từ chết cho đến khi chúng ta tái sinh, rồi hiện sinh cho khi chúng ta chết. Và Đức Milarepa ngài đã từng nói rằng là ở trong các cái cảnh giới trung hữu này thì đôi khi chúng ta rất là dễ bị lạc, bởi vì chúng ta không biết là mình đang ở đâu, và chúng ta không biết rằng mình sẽ đi về đâu, và ở trong cảnh giới đó chúng ta không có người hướng đạo, cho nên chúng ta rất là dễ đi lạc. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giáo lý Bardo. Thì giáo lý Bardo thầy nhắc lại là thường là sẽ nhắc về 6 Bardo. Và đầu tiên là chúng ta cần phải tìm hiểu về góc nhìn của tổ Milarepa về 6 cái cảnh giới này, về những cái cảnh giới trung hữu này, cũng như là bài nguyện về các cảnh giới trung hữu, cũng như là sau này nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái giáo lý về cảnh giới trung hữu, về Bardo trong Nalo Rục Pháp. So then, in order to do the Bardo or intermediate state practice, so there is from according to the Naro Yoga, it gives there is some requirement. The first thing, those who
wanted to learn, who wanted to practice the intermediate stage of the teaching, first thing that we need to have the belief is the rebirth, the life and after, it's called, that we believe the life and after, otherwise it doesn't make sense for you. So that's why the first thing is the Gewangachi, Tibetan word Gewangachi means that we all believe the life is not only in this life, there is the other life. We have to travel, continue, right? And this is the very important. Second, that we believe or we have trust the karma, the cause and effect. These two need to believe ourselves that we need to have this kind of the intention or understanding. The first one is the rebirth. That means life and after. It's translated like that. Gewangachi. Gewangachi means the birth of this and life after. Life after. And then second thing is the karma, that you believe that your karma, everything comes from the cosmic condition. Everything has the cosmic condition, nothing comes coincidentally. So it's up to us if we want to have the good life, next life or not. It's very much depending with our lifetime. So most of people, this life trying to gain, trying to do everything good. We don't think too much in our next life. So that's why if we, in this kind of teaching, if we having now difficulties and any kind of things, it has linked to the previous life. So we should have to think about, believe these two concepts. The first one is the rebirth, which calls the life after. I think you all believe that, right? If you don't believe that, the Bardo teaching doesn't make much sense. Second thing is that you believe the karma. Karma, the cause and effect. Everything has cause and condition. Everything happened in your lifetime, whatever happened, your business, your life partner, your home, your healthy and your good things, bad things, whatever happened, it has cause and conditions that has been to before. So we thought that nothing will happen. As the Buddha Shakyamuni has said very clear, that there is nothing comes without cause and conditions. So everybody think about for that seriously. By thinking that, we need to be careful with our karma, because we think we can do something with something that we in this lifetime, so we don't care what happens next. Then always happens something bad, something difficult, because it has karmic connection, it has cause and condition. So that's why second thing to believe the cause and condition karma, le gyunte la yichewa, le gyunte Tibet is called, so that you yiche means the trust. The trust, the first thing is the rebirth, and second thing is the cause and effect karma. So these two is very, very important in order to learn Bardo and practice of the Bardo. And then second, the third, the next one is the very important, is having belief or trust to the Buddha Dharma. That means you having been to taking the refuge from the Buddha Dharma, if it's very good, if you want to practice. If you just want to hear, just to curious about the Tibetan, the Bardo teaching or the intermediate state, that's okay. But if you want to practice for that, if you really want to train that, you want to become the next life that better than now, this is kind of the preparation, kind of the information that how can handle that. So we accept for the impermanent already, otherwise we're not going to teach that teaching, right? So that's why the next one is having the respect or faith to the Buddha Dharma Sangha, already received the refuge of the Buddha Dharma Sangha, those who want to practice. This is the first condition.
So second condition is you having the lama. So you do have many lamas, but there should be the one or two lamas that you really trust that can guide. Because in the path of teaching, you might need a guide, and afterwards that you will put your fully trust somebody else, the lama, I mean, that who can guide after the life after. So that's why it's very good. Debayo, Lama Deba means having the trust, having the, how to say, devotion to the Lama. It is very important. First is the Buddha Dharma Sangha, second to the Lama. In the text saying that will be the very important if you have the received one of the Yidam's empowerment, one of the higher tantra. So that means if you have that, it's very good. If you don't have, you don't need to worry, you can still receive that. But this is the kind of the condition of the general Bardo teachings that to do the Bardo practice. Đối với lại những người mà muốn tu tập về trung giới trung hữu, thì ở đây chúng ta đã nói đến những người mà họ thực sự muốn tu tập về cái đề mục này, thì đầu tiên là chúng ta phải tin vào tái sinh. Có nghĩa là chúng ta tin tưởng, tin chắc chắn rằng là sẽ có một đời sống sau cái chết. Bởi vì nếu như chúng ta không tin vào điều này thì tất cả những giáo lý về trung giới là trung hữu này thì nó sẽ trở nên vô nghĩa. Và chúng ta cần phải có ở trong tiếng Tạng được gọi là Kewangachi. Kewangachi có nghĩa là chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng là sẽ có một cái đời sống tiếp tục sau khi chúng ta chết đi. Có nghĩa là cái chết chưa phải là hết. Sau cái chết thì sẽ có một đời sống tiếp tục. Và đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là chúng ta cần phải tin sâu nhân quả, tin vào nhân quả nghiệp báo. Ở đây thầy nhắc lại, đầu tiên là chúng ta phải tin vào một đời sống sau cái chết, và thứ hai là chúng ta cần phải tin tưởng về nhân quả. Chúng ta biết rằng là tất cả mọi sự là do nhân duyên hội tụ mà thành. Cho nên là chúng ta muốn biết đời sau của mình là tốt hay là xấu thì chúng ta nhìn ngay những cái việc làm ở đời này. Và đối với là một người mà tin vào nhân quả thì họ thường là họ có một cái niềm tin rất là chắc thật rằng là sẽ có một cuộc đời sau cái chết. Tất cả mọi thứ đời này cũng vậy. Tất cả mọi thứ đời này chúng ta nhìn thì chúng ta biết rằng là đây là những cái thành quả và là kết quả của vô số những cái nhân ở đời trước. Đây là hai điểm vô cùng quan trọng, có thể gọi là cực kỳ quan trọng, cực kỳ then chốt. Bởi vì nếu như chúng ta không có được hai điều này thì những giáo lý mà chúng ta học về trung hữu nó sẽ vô nghĩa. Nếu như chúng ta không tin có đời sau, không tin có một cái cuộc sống, một cái cuộc đời sau cái chết của chúng ta, thì chúng ta không thể nào tiếp nhận giáo lý về Bardo được. Và thứ hai là chúng ta cần phải tin sâu nhân quả. Chúng ta thấy rằng là mọi thứ trong cuộc đời này, hoàn cảnh chúng ta sinh ra, nơi chúng ta sinh trưởng, người hôn phối, công ăn việc làm vân vân, tất cả đều là những cái hình tướng của những cái chuỗi nhân quả khác nhau. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Đức Phật Bổn Sư đã chỉ rất rõ điểm này. Và chúng ta nếu như không tin vào nhân quả thì chúng ta không thể nào tiếp nhận được giáo lý về Bardo. Do đó chúng ta cần phải, thứ nhất là tin chắc có đời sau, và thứ hai là tin sâu vào nhân quả. Và ngoài ra chúng ta sẽ cần thêm hai điểm nữa. Điểm đầu tiên đó, chúng ta cần phải có niềm gọi là tín thác nơi Tam Bảo. Nếu như mà chúng ta chỉ muốn học căn bản thôi, chúng ta không muốn tu á, thì chúng ta chỉ cần là chúng ta tin tưởng rằng là sẽ có một cái kiếp sống sau khi chúng ta chết đi, và chúng ta tin tưởng vào nhân quả, như vậy là đã đủ rồi. Nhưng để mà chúng ta thực sự là chúng ta dấn thân vào trong cái con đường tu tập với đề mục này thì nhất định là chúng ta phải tín thác nơi Tam Bảo. Chúng ta cần phải hiểu rõ về vô thường, chúng ta thấy được vô thường là lẽ thật, và muốn được như vậy thì chúng ta cần phải tín thác vào Tam Bảo. Và hơn nữa, chúng ta phải thực sự tín cẩn với bậc thầy. Tín cẩn với bậc thầy là chúng ta có thể có một hoặc là hai người thầy. Đây là những bậc sẽ hướng đạo cho chúng ta, những bậc sẽ chỉ dẫn chúng ta, dìu dắt chúng ta trên con đường tu, trên đạo lộ trong đời này và cả đời sau. Đây là những vị mà chúng ta hết lòng tín cẩn. Và ngoài ra, nếu như mà chúng ta đã từng thọ nhận một bổn tôn của tầng bậc điển cao á, thì điều đó rất là tốt, sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta tìm hiểu về Bardo cũng như tu tập về Bardo. Tuy nhiên là nếu như chúng ta chưa từng nhận bổn tôn như vậy, chưa từng nhận, thì cũng không vấn đề gì cả, chúng ta vẫn có thể nhận được vào lúc này hay lúc đó, lúc này hay lúc khác. Và cái quan trọng là chúng ta cần phải nắm được những cái điểm quan trọng khác để mà chúng ta nắm được, để mà chúng ta có thể tìm hiểu được về giáo lý trung hữu hoặc là trung giới. And then, so that is the first person, the first condition, or first the practitioners.
who can practice of the Bardo. The becoming teaching is different. You can receive the teaching just to curiosity, and just to want to know, but to practice, this is the first one. Second one in the Naro Yoga say, those who not only just having the receive the refuge, not only just having the empowerment, those who practice at least that one yidam, the generating stage, completion stage, that you have completely one practice one yidam. Through that yidam practice, that you practice three kayas. So the part of the dharma kaya, which calls the part of the dying, right? So next one is called the part of the generating stage, the part of the rebirth, like Tulku, like Nirmana Kaya. The last one is the part of the practice of the dissolving the completion stage, which is called the part of the Nirmana, the Sambhoga Kaya. So there's three kayas with the three different practice: dying, rebirth, like Bardo, you can say, dying and Bardo and rebirth. So these three are the practice through the one yidam. So many of you have received now lots of teachings, lots of practice. So now if you want to know in future, want to learn Naro Yoga, so for example, in Bardo, you have to make and now program yourself which yidam that you want to complete. One yidam I want to complete from beginning to the end. Traditionally, that to do receive the empowerment, transmission, explanation, and then go to the practice to generating stage, completion stage, all yidam. For example, Vajavarahi Chakasambara. When you are doing that, that is the second, the practitioners who can already practice of the Bardo, intermediate stage practice. It's very easy. It's easier than the before one, because the Bardo or intermediate state practice is the already sepo. It's Marpa's specialized. The Marpa has sepo means the mixing with the life and the death, and the mixing of the day and the night, the Bardo and dream. So the sepo number sum, there's three sepos of the Bardo, the Marpa's teaching. It's already including that from the Kajuba tradition. It's a very profound, but very, how to say, contents with this teaching. So you need to know the first, if the second person, the first one we taught, second one who has that completed one yidam, if you one of you, we have now almost 800 people participating here, and the Russian have already in live. So anyone you know that you have completed one yidam proudly, and you that really know this yidam I did it. Traditionally, so you are ready to practice of the 6 yoga naros Bardo, and especially in Bardo practice, not only just teaching. So this is the second condition of the second the practitioners who can do that. Và một người mà muốn tu hành về Bardo cần phải hiểu điều này nữa. Chúng ta ở đây chúng ta tìm hiểu về Bardo có thể là do chúng ta tò mò, chúng ta muốn biết về Bardo, về trung hữu như thế nào, về trung giới như thế nào. Và sư tổ của chúng ta đã từng nói rằng là chúng ta cần phải tu tập. Tổ của chúng ta từng nói là chúng ta cần phải tu tập về một vị bổn tôn, gọi là một cách hoàn chỉnh. Thế nào gọi là hoàn chỉnh? Hoàn chỉnh có nghĩa là đi từ giai trình sinh khởi cho đến giai trình viên mãn. Để thông qua đó chúng ta có thể tiến qua 3 cấp độ tương ứng với lại 3 thân Phật. Chúng ta tu trì về cái chết, tu trì về sinh khởi và tu trì về viên mãn thì sẽ tương ứng với lại quá trình sinh, quá trình tử và quá trình tái sinh của chúng ta. Cho nên là bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta cần phải định hình, cần phải xác quyết cho rõ rằng là chúng ta sẽ tu tập hoàn chỉnh vị bổn tôn nào. Và để sau khi chúng ta đã xác quyết rồi thì chúng ta cần phải dốc lòng nỗ lực để mà chúng ta cầu pháp, chúng ta thực sự
họ nhận được những quán đảnh khẩu truyền cũng như là chỉ dẫn cần thiết để chúng ta có thể tu tập thông qua hai giai trình là giai trình sinh khởi và giai trình viên mãn của vị bổn tôn đó, cho dù là Nhiếp Luân Thắng Lạc hay là Kim Cang Hệ Mẫu hay là bất kỳ một vị bổn tôn nào. Và người mà có được những điều kiện này á, khi mà họ học về Bardo, học về trung giới trung hữu thì họ sẽ học nhanh hơn, họ sẽ nắm dễ hơn là một người hoàn toàn không có những điều kiện này. Và đây là những điều kiện mà tổ Mapa ngài đã từng gọi là các sepo. Trong các giáo lý của tổ Mapa được gìn giữ trong truyền thống Kagyu á, thì ngài có nhắc đến là sepo nampasum, tức là ba điều kiện tiên quyết, gọi là ba điều kiện tiên quyết hoặc là ba cái quá trình tiên quyết để chúng ta có thể thực sự tìm hiểu rõ về trung hữu là gì, trung giới là gì. Và đây là những giáo lý vô cùng thâm sâu nhưng mà lại hết sức là cô đọng. Và ở đây thì hiện tại là có, theo thầy đếm ở đây là có khoảng 800 người đang dự cái buổi giảng trực tuyến này. Thì ở đây tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng ta cần phải xác quyết xem là vị bổn tôn nào là vị bổn tôn mà chúng ta sẽ dốc lòng tu trì một cách hoàn chỉnh thông qua đầy đủ tất cả các cái giai trình. Chúng ta cần phải suy xét về điều này. So then the last one, the good practitioners who enter into the Bardo, and especially those practitioners that the last one can be the Bardo practice with the mixing the clear light yoga and the dream yoga together. Those who can do that, it's in the text our say, who are already having the experience of the clear light yoga and illusory body yoga, who have trained that already. So Bardo is very easy because Bardo is illusion. Everything is illusion, so you will recognize the illusion as illusion. Our problem is we do not recognize the illusion as illusion. We think that we know the word, and we even use sometimes, yeah, everything is illusion, but we do not follow that. We do not go through that. We are so fixating everything what we see, very solid, very exist, we thinking that. So the people who have trained in the Naro yoga, the first, the clear light yoga wasal. And through that was the practice, everything is become as light, as clear light, which means is the, you already feel it is the reflection from the mind. Nothing else existing externally. Secondly, the illusory yoga body, your mind will be totally free from all these nitty-gritty things, fear, worry, and doubt, all these things, because we do not recognize as illusion. We know the word, we know somehow explanation, but we do not recognize it, we do not experience that, we do not realize that. So when we having that experience, Bardo teaching become very easy and very to to apply it. So that's why the third practitioners who has experienced at least two first yoga from Naropa, which is called the clear light yoga and the illusory body yoga, Yulu and Wasal, who has these two experience. So Bardo is very, very easy, and Bardo will be very special, and you feel really makes sense. Otherwise, the teaching will be nice, I know, but it doesn't make sense for you because you will be the same person. You will not change to that much. So that's why the third person, the third condition is that those people who has the experience of the illusory yoga body and clear light yoga body, clear light yoga. That's why in Naro yoga, the Bardo comes to the after two more clear light yoga and dream yoga, then start the Bardo teaching before the Poa. So that is something very special, right? You understand? So that's why the third person need to have this kind of experience.
if anyone have that, and you have done that, so it's Bardo very, very easy to practice. So let's see, because we have to fill element, the dissolving the element, we have to feel that, we have to knowing that, but by that knowing we have to practice it. And then you become the good practitioner of the intermediate state or the Bardo, and dream yoga will be automatically you to involve with that practice. Và một bậc hành giả về Bardo, về trung giới hay là trung hữu, nếu như mà thực sự là một bậc gọi là chân tu á, thì vị hành giả này có thể hợp nhất được huyễn mộng và tịch quan. Ở trong kinh văn có ghi rằng là người nào có thể hợp nhất huyễn mộng và tịch quan thì không còn gì lo lắng khi tiến vào trung giới. Bởi vì đối với lại các bậc hành giả như vậy á, thì tất cả mọi sự là huyễn, tất cả mọi sự là sự hiển bày của tịch quan. Nhưng mà đối với chúng ta là những hành giả sơ cơ, chúng ta lại khác. Bởi vì chúng ta không thấy các pháp là huyễn, cho nên cái gì chúng ta cũng muốn ôm chắc, chúng ta không buông. Và bởi do như vậy cho nên chúng ta không thể nào có thể hợp nhất được huyễn mộng và tịch quan. Còn bậc hành giả làm được điều này thì lại nhận thức rất rõ rằng là mọi sự là huyễn, là sự hiện bày của tịch quan. Và bậc hành giả như vậy biết rõ thân này là huyễn, cho nên không hề có bất cứ một cái sự dính chấp nào. Và chúng ta có thể là đã nghe đi nghe lại cái chữ huyễn này rất là nhiều, nhưng bởi do chúng ta không có sự tu tập, không có sự suy nghĩ và tu tập để mà ngộ nhập chánh tri kiến, cho nên là chúng ta vẫn như vậy, mặc dù chúng ta đã nghe giáo lý này có thể rất là nhiều lần. Cho nên là một bậc hành giả mà thực sự có thể nắm rõ được về huyễn thân và tịch quan á, tức là ở trong tiếng Tạng gọi là Kiêu Lưu và Oise, thì những cái giáo lý về Bardo hoặc là những giáo lý về, chúng ta gọi là giáo lý về trung hữu, trung giới sẽ trở nên là cực kỳ đơn giản và thậm chí là còn cực kỳ đặc biệt, có thể ứng dụng vào trong cái con đường tu rất là dễ dàng và hợp lý. Thì đó là một cái viễn cảnh rất là tươi đẹp. Nhưng nếu như bản thân chúng ta không có bất cứ một cái sự chuyển hóa nào, có nghĩa là chúng ta nghe xong chúng ta để đó, chúng ta không có sự suy nghiệm và tu tập ấy, thì tất cả mọi thứ nó chỉ đều là vô nghĩa thôi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ được giá trị của sự hợp nhất giữa huyễn mộng và tịch quan. Ở trong gọi là lộ trình của Naro Lục Pháp thì chúng ta cần phải đi qua các cái giáo lý về huyễn thân, về tịch quan, về nội hỏa, rồi từ từ chúng ta mới đi đến Phoa, tức là tống thức. Tất cả mọi thứ này đều có quá trình và chúng ta cần phải tìm hiểu, mà không chỉ tìm hiểu, chúng ta cần phải suy nghiệm và tu tập cho thiết thực, thì lúc đó chúng ta mới có hy vọng hợp nhất được huyễn mộng và tịch quan. Thì đây gọi là một cảnh giới tu hành mà chúng ta cần phải nhắm tới. So normally so this is the conditions what we need to, or the practitioners. So you think about that. Which conditions you already have? The first one maybe everybody has, right? Having the received, the first our side that we believe the life and after, right? Life and after. Second one is the karma, cause and effect, that I think we already know that, we already believe that, we trust that. And then top of that, the condition for the Bardo, as I said, the first person who need to have the at least taking refuge Buddha Dharma Sangha, and the devotion to the Lama, right, is very, very important, and to receive the Vajrayana practice, especially empowerment, one of the higher yidam. That will be easy. And the second one we had, as I said, those who not just received one yidam you did practice, from completely understanding of the three kayas, how to practice that. During the yidam practice, we train the three kayas, Dharma kaya as death, Sambhoga kaya as Bardo, Nirmana kaya as birth, rebirth. So these three is called the three path to the liberation or to the samsara. So Milarepa said, these are you can divide, if you do the good way, these three paths to become the path to the enlightenment. If you do not understand that with the negative way, these three paths become attachment, hatred, ignorance, the path to the samsara. So this is very, very important to know how to handle that. So because through the yidam practice,
we have understand this. So that is the second we taught. Remember that, because the teaching will be very important. And this is the second condition. The last one, who has received the teaching part of the narrow yoga and who have trained the at least the clear light yoga and illusory yoga, body yoga. If you're having that experience, then you are really good for the Bardo understanding of the Bardo in practice. So this we have taught already. Now you see the Bardo, the 6 Bardos. We talk about that, right? So this is the very, very important. Normally, generally, from the most of the lineage, so it's called the first Bardo, the first intermediate state is the Kishi, means the which means that the birth until death is the Bardo. This Bardo is very long, can be long or short, whatever. One of the very important is belong to our lifetime. There's 3 Bardos belong to the life, 3 of them the next life. So this one is the lifetime because until birth till the death. Second Bardo, it's called the dream Bardo. The Bardo, dream Bardo means when you start to dreaming until the dream ceased. And this is the one of the intermediate state. And this is very important because that you can train your Bardo and when you go to the after the death in this during 49 days. In the dream we can train, because after the pathway we cannot train it, so we can now practice that. So second Bardo is called the dream Milam Bardo. Tibet Milam Bardo means the dream. Okay, so the dream will be if you need to learn the dream yoga. If you not learn the dream yoga, you cannot practice Bardo in the dream. So the dream, or not all the dreams, early morning's dream, understand? So it's kind of like from 3 to 5 or 6, the dreaming with the dream practice, with the knowing the dream yoga. That calls the dream Bardo. You can do many things in the dreaming. So it can be very good practice. This called second one is the dream Bardo, Milam Bardo in Tibet. And third one is the Bardo which calls the Samden Bardo. Samden means the samadhi, concentration. If you start the very concentrate, deep meditation from beginning until that you stop that meditation with a very good concentration, samadhi. So that thing, actually it happens a lot. Some people can train very well during this short period. You can have lots of experience. Part of that experience that can be almost like going through whole samsara to nirvana. So sometimes it's not only just stopped thinking. So this is something Bardo. So those are all belong to the Bardo, which is our now lifetime living Bardo. It's called the living 10. So this is very important. First 3 Bardos. The Bardo which calls the birth to the death, and dream Bardo, beginning dreaming to until the dream ceased, that wake up. Or third one is the samadhi or concentration Bardo, that you meditate until that end up your meditation. These 3, you think carefully, wow, how to do and why is so important. Thì ở đây thầy vừa liệt kê ra những cái điều kiện để mà một hành giả có thể tu tập về trung hữu, tu tập về trung giới. Và chúng ta có thể thử suy nghĩ xem là chúng ta đã có được những gì rồi. Thì ở đây thầy nhắc lại cho chúng ta là thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái niềm tin chắc chắn rằng là sẽ có một cái đời sống sau cái chết. Thứ hai là chúng ta tin sâu vào nhân quả, chúng ta biết rằng là có nhân quả nghiệp báo. Và hầu hết tất cả chúng ta ở đây, có thể gọi là tất cả chúng ta ở đây sẽ có 2 điều này. Thì đó là 2 điểm đầu tiên. Điểm tiếp theo là chúng ta có phải là người quy y Tam Bảo chưa? Chúng ta có tín thác nơi bổn sư của mình chưa? Chúng ta có thọ nhận các cái quán đảnh khẩu truyền cũng như là chỉ dẫn về bổn tôn hay chưa? Thì đó là tiếp theo sau đó.
Và sau đó là chúng ta tu tập, tức là sau khi chúng ta thọ nhận xong, chúng ta cần phải tu tập hoàn chỉnh qua 3 thân của Bổn Tôn. Thì ở đây thầy nhắc cho chúng ta nghe là thứ nhất là khi chúng ta tu tập về pháp thân của Bổn Tôn thì đó nó sẽ tương ứng với là giai đoạn chúng ta chết đi. Khi chúng ta tu tập về báo thân nghĩa là tương ứng với giai đoạn là trung ấm, là sau khi chết. Và khi mà chúng ta tu trì về hóa thân của Bổn Tôn thì đó chính là giai đoạn tương ứng với là giai đoạn tái sinh. Thì ở đây chúng ta gọi là tam đạo lộ hay là 3 con đường. Thì tổ Milarepa ngài đã từng nói rằng là 3 con đường này á có thể đưa đến niết bàn, cũng có thể đưa vào luân hồi. Nghĩa là nếu như chúng ta biết tận dụng được 3 cái con đường này một cách tốt đẹp, thiện lành, thì 3 con đường này sẽ là 3 con đường đưa chúng ta đến với niết bàn. Còn nếu không á thì đó sẽ là 3 con đường đưa chúng ta đến với lại tam độc, đến với lại luân hồi. Và do đó chúng ta cần phải hiểu được giá trị của cái sự gọi là tu hành một cách nghiêm chỉnh về bổn tôn. Và sau cùng, giống như cái điều ở trên thầy có nói, tức là một người có thể thọ nhận được giáo lý và cũng như là tu trì miên mật về huyễn thân cùng với tịch quan, thì lúc này người này đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để có thể tu tập về Bardo hay là tu tập về trung hữu. Và tiếp theo thì thầy sẽ nhắc về 6 Bardo hay là 6 cảnh giới trung hữu, 6 cảnh giới trung chuyển. Thì 6 Bardo này là vô cùng quan trọng. Thì nói chung hầu hết các dòng á, thì Bardo thứ nhất, dòng nào cũng sẽ như vậy thôi. Bardo thứ nhất chúng ta gọi là hiện sinh trung giới hoặc là hiện sinh trung hữu. Thì Bardo này ở trong tiếng Tạng có thể được nghe là có thể được gọi là Kechi, có nghĩa là từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi. Từ lúc sinh ra cho đến khi chúng ta tiến vào trong cái chết thì lúc đó toàn bộ cái quá trình này, toàn bộ cái chặng đường này, toàn bộ cái cảnh giới trung chuyển này chúng ta gọi là hiện sinh. Thì hiện sinh này nó sẽ gắn liền với 2 chữ gọi là thọ mạng, nghĩa là hiện sinh này, hiện sinh trung giới này có thể ngắn có thể dài, nó tùy theo thọ mạng của mỗi người, tùy theo tuổi thọ của mỗi người. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là 6 Bardo sẽ được chia ra làm 2, tức là 3 cái cảnh giới trung hữu thì sẽ tương ứng với lại trong quá trình chúng ta sống, và 3 cảnh giới trung hữu thì sẽ tương ứng với lại cái giai đoạn sau khi chúng ta chết đi. Thì đó là đầu tiên, đó là thứ nhất, đó là hiện sinh trung hữu. Thứ hai đó gọi là huyễn mộng trung hữu, hoặc đơn giản gọi ngắn chỉ là mộng trung hữu, gọi là mộng trung giới. Nghĩa là mộng nghĩa là mơ, nghĩa là từ khi chúng ta bắt đầu mơ, bắt đầu vào giấc mơ cho đến khi chúng ta tỉnh, chúng ta ra khỏi giấc mơ, thì toàn bộ cái cảnh giới đó được gọi là mộng trung hữu hoặc là huyễn mộng trung hữu. Thì đây là một cái cảnh giới vô cùng quan trọng, đây là một cái giai đoạn vô cùng quan trọng. Và một bậc hành giả mà có công phu tu tập thì có thể thậm chí là dùng toàn bộ cái quá trình này làm cái không gian tu tập cho chính mình. Và khi mà một người trui rèn liên tục như vậy họ sẽ có những cái ứng dụng rất là tốt sau khi họ chết, đặc biệt là trong vòng 49 ngày sau khi chết đi. Chúng ta đều biết là sau khi chết đi chúng ta sẽ trải qua 49 ngày, thì 49 ngày này đối với là một hành giả mà có công phu về huyễn mộng trung giới thì đây là một cái khoảng thời gian mà vị này có thể tu tập. Còn sau khi mà hết 49 ngày xong nghĩa là hết cơ hội rồi, thì tiếng Tạng gọi là Milambado. Và khi mà chúng ta nói về huyễn mộng trung giới thì chúng ta sẽ liên hệ đến một pháp ở trong mà chúng ta hay nghe gọi là mộng du già, hoặc là du già mộng á. Nếu như mà một người mà có được cái công phu về mộng du già này thì sẽ ứng dụng rất là dễ dàng cái việc tu tập của mình trong huyễn mộng trung giới. Còn nếu không có thì sẽ hơi khó hơn. Cho nên là chúng ta phải thấy là cái mộng du già là một cái pháp rất là quan trọng nếu như chúng ta thật sự muốn ứng dụng được cái sự tu tập của mình trong huyễn mộng trung giới. Và thứ ba ở trong tiếng Tạng gọi là Samten Brado, có nghĩa là tam muội trung hữu, hoặc là nói một cách dễ hiểu gọi là thiền định trung hữu. Nghĩa là khi mà chúng ta có định lực trong khi mà chúng ta thiền hành hoặc là thiền tập, thì đây chính là cái quá trình khi mà chúng ta an ổn ở trong cái định đó, thì cái cảnh giới này được gọi là tam muội trung hữu. Đây là một cảnh giới rất là quan trọng. Đây là một cái cảnh giới rất là quan trọng nữa nếu như để trui rèn cái định lực này. Thì nói về định lực thì sẽ có người có định cao và có người có định thấp. Có người có thể an trú trong định một thời gian dài, có người sẽ an trú trong định một thời gian ngắn. Và có đối với lại những bậc mà hành giả mà có công phu về tu tập, công phu về tu định, tu thiền thì họ có thể trụ ở trong trung hữu này rất là lâu. Và phải hiểu rằng là trong định không có nghĩa là không nghĩ gì nha. Người mà có định lực khác với một cái người không nghĩ gì. Và tam muội trung hữu này có thể kéo dài ngang bằng với hiện sinh trung hữu. Có nghĩa là một người khi bắt đầu vào trong cái định của họ thì họ có thể trụ trong cái định này đến khi mà họ đồng nghĩa việc là họ chết đi, tức là cái kiếp sống này của họ chấm dứt, nghĩa là nó kéo dài
ngang với lại cái hiện sinh trung hữu. Thì ở đây thầy nhắc lại sẽ có đầu tiên chúng ta nhắc đến đó là ba trung hữu hoặc là ba trung giới, là hiện sinh, huyễn mộng và tam muội. So then the fourth Bardo is the between of the death in living. It's called the near Bardo of the near death, Chika Bardo, very near to the death, which means all the element, there is the 20 different elementary dissolution to dissolve. All of them dissolved, the gross level of the elementary dissolved, then coming to the how to call the subtle element, which is the before the three appearance, white, red, black appearance. Before that, it's called the near to the death. It takes not long time. It takes maybe let's say few minutes. It's very near to the death, Chikaparto. That one is we not train now. It's very difficult. So that is the most important one, because Lord Jigten Sumgon and many other great yogis said, next life in the Bardo, if you have good karma or not, is your last thoughts. The before stop your breathing, you might get one thought coming, concept. That concept is positive or negative. It's very much important. So it's very, very important now to train that, because you never know what comes. Even great practitioners, Lama and Yogi, I don't know, maybe many of them, Geshes, Kembos, can be changed. Whole life practice, whole life doing that. But in the moment, the very second moment, have one negative thought, if they die by that, it can become, it can be fall down to the samsara, even sometimes become as they wish, demons, maras, whatever. So in Tibet, have lots of stories, those who doing lots of practice lifelong, and then the last moment thoughts changes. It's become very, very difficult. So Chika Tsamchor, Milarepa also said, you have to practice now how to die. You have to prepare that. You really need to train that. This is the most important than any else other practice, Ma Mutra, Santima, whatever you call. That moment, the last moment, very millisecond before the stop the breathing, one thought should be very positive. Understand? If that thought is not positive, it's become negative. The thought is become attachment, hatred, something like mind poisons. Whole life practice, it does not really help that much. Understand? So this one is very, very important. Bardo, it takes not long time. It's very short until to stop our breath. But it stay after stop breathe, it stay 3 days in our body. It still have thoughts, it still continue going on. So we are not dead. Near to the death means the gross level of all the elementary dissolved, the subtle, which you cannot feel other people, you only have your own experience. That one is the very important. So that is called the near Bardo, which is called Chika Bardo, Tibet, which means near to the death, very near to the death. And this moment is so important, really, really most important. But I tell you, the difficult thing is that moment you will, everybody experience very hard. Because no matter if you're a great practitioner, whatever, lifetime, people used to say, I don't care death. And for me, it's no problem. Everybody said that. But that moment comes, everything coming back. The problem is the negative emotion will not let you quiet. They will remind you, you have jacket, you have this, you have not finished your project, you have bought this, and everything's coming. Then this is the yogi experience, Milarepa said. It's really like movie. It's like movie coming back to your head. And same time that you feel fear because you really cannot breathe out and in. Shike nacho, Tibet called nacho, this word.
It's really torture. So this very torture momentum, if you have positive thoughts, then we will be elated. So that can be very great yogi. You know, understand me? So this Bardo is the known extremely important, but it's very difficult to handle at that moment. So that's why we have to train now. If we train now, so and then that as like Jigten Somgon said, remember, may I die happily, may I die joyfully, may I die willingly. I want to that. May I die in the near to the death. May I realize the Mahamudra. Understand? So if you're thinking only Mahamudra, just what in the moment, you will really realize Mahamudra that. Only thinking Buddha, you will really meet Buddha. Only comes your Lama, you will really go to your mind to Lama. That is 100% sure. So this one is the very important, the Bardo, but how to practice, it's not in that moment. That's why we have to train now. So if you really want to become next life, great yogi, practitioner, even to become Buddha, we have to think very seriously in the moment, really, I tell you. So it's not just the fear, it's not negative talking. It's very important because we cannot avoid the death. Nobody can avoid. No, not even Dalai Lama, not even holiness, not even Buddha. Buddha even said, I need to leave. My dear, I cannot. Even they told Buddha, you should stay forever, but this I cannot. It's not fear. It can be, it becomes unfair, understand? Then you're breaking the law of the karma. So you cannot breaking law of the karma. So it's kind of the karmic law, the holistic, the law of the system. So you have to live it. So we need to think seriously that the good practitioners, you can have lots of joy, happy every day, do this, do more, bless, everything. But one thing keep in mind very serious is that Bardo. That Bardo means intermediate state. It takes few minutes until stop the breathe. After stop the breathe, you still have the 3 days normally. So our subtle mind is lying into the central channel. Understand? It doesn't move. It doesn't want it not want out from the body. So you have 1,000 experience in the text say, really. It can be sometimes can be very good. You can go to, if you have positive thoughts, you can travel to the Buddha's Pure Land. You can go one day morning to the our Lokiteshvara, Untara, like this. If it's negative, then it will see everything. So that's why the fourth Bardo, the near to the death, it's the Chika Bardo. So it's very important. So that's why Mela Repa said, Chima Bardo sum chik to tell the Nyams along. He said, you should not practice separately. This life after, and near to the death, you practice in one session. You practice in a one time, in lifetime practice that. Because afterwards, the other two, we cannot do nothing when we are already gone. So now we have to practice that. So that's why I say the fourth one is very, very important. In the Naro Yoga, I hope that future we can do the Naro Yoga together. In Naro Yoga is explained exclusively how to do, exclusively how to practice. You can experience that, you really feel that. So that's hopefully that we will have the chance to do that together. And this is very important, you know. I don't know how to call helping for the dying people. In German, they're called Sterbebegleitung. The helping for the dying people, you need to know that. When you know that, you can help your parents, you can help your friends, everybody now, because you can see how far they're coming. Because you can see how difficult they have. Even though they say, oh, it's okay, no problem, but you can already feel that. And then you can help that. So that is the most beneficial thing that you can do. Your parents, your Dharma brothers, sisters, and your friends, most protected, how to say,
most protection that you can give Ivar. So that's why the fourth Bardo, please believe, in that's called Dharmakaya Bardo, okay? It can be Dharmakaya, means if you are positive, then that's gone, or not Dharmakaya, it can be Vacha Health Bardo. So don't talk too much, but anyway, so it's very important. Và Bardo tiếp theo, Bardo thứ tư ở trong tiếng Tạng gọi là Chika Bardo. Chúng ta dịch qua tiếng Việt gọi là cận tử trung giới hoặc là cận tử trung hữu. Thì chúng ta đã rất là quen với hai chữ cận tử rồi, nghĩa là khi cái đời sống này của chúng ta tiến vào trong sự tiêu hoại sâu cùng nhất, thì lúc bấy giờ ở thân thể này của chúng ta bên trong bên ngoài sẽ xuất hiện 20 sự tiêu hoại của các nguyên tố, của các yếu tố làm nên cái đời sống này của chúng ta sẽ tiêu hoại dần, tiêu hoại dần từ cấp độ thô đến cấp độ tế và cấp độ vi tế đến cấp độ cực vi tế. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ thấy những cái cảnh giới trắng, cảnh giới đỏ và cảnh giới đen. Và thường là những cái cảnh giới này sẽ xuất hiện không quá dài đâu, có khi chỉ vài phút thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ phải thấy được cái tầm quan trọng của việc là công phu tu tập ngay hiện đời. Bởi vì nếu như chúng ta không công phu tu tập ngay từ bây giờ, thì khi mà cái chết đến, đó sẽ là một cái thời khắc vô cùng khó khăn đối với chúng ta. Sư tổ Jigten Simgun cũng như là rất là nhiều những bậc tổ sư, các bậc đại sư khác đã khẳng định rằng là cái niệm sau cùng trước khi chúng ta chết đi là cực kỳ quan trọng. Chỉ với một thiện niệm hay ác niệm vào thời điểm này sẽ quyết định cảnh giới đời sau, tức là cảnh giới tái sinh của chúng ta đó. Bây giờ chúng ta nghĩ thử đi, các bậc đại sư rồi cho đến những vị mà chúng ta gọi là Khenpo, những vị Geshe, thì vào cái giây phút cận tử đó mà các vị không giữ được thiện tâm, không giữ được cái niệm lành, chỉ với một ác niệm khởi lên là các vị có thể tái sinh vào trong cõi thấp. Thậm chí những vị mà đời này tu hành rất là ghê gớm, nhưng mà vào thời điểm đó chỉ cần khởi lên một ác niệm thôi thì có thể sinh làm quỷ vương, ma vương, sinh ra làm yêu tinh, yêu quái là chuyện hết sức là bình thường. Có rất là nhiều những cái câu chuyện chúng ta có thể nghe về những vị mà tu hành cả đời, nhưng mà chỉ trong một sát na cuối cùng trước khi mà gọi là ra đi là tiêu tan đạo hạnh. Tổ Milarepa đã từng khẳng định rằng là cho dù trong đời này chúng ta tu tập cái gì, bình thường thường nhật chúng ta tu tập cái gì, chúng ta tu tập về đại thủ ấn, đại viên mãn, chúng ta tu tập cái gì không cần biết, nhưng vào giây phút cận tử thì chính ngay cái sát na đó, chính ngay cái giây phút đó là quyết định cả đời sau của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nhất định giữ thiện niệm. Và một người mà tu hành sâu xa cả đời, nhưng mà vào trong cái giây phút cuối cùng mà người đó chỉ cần khởi lên một ác niệm thôi thì đạo hạnh cả đời bị hủy hoại, và người đó sẽ rơi vào trong cái cảnh giới đọa lạc tùy theo cái ác niệm của người đó. Cho nên là vào giây phút cận tử thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý để mà chúng ta duy trì những cái ý niệm thiện lành. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì ngay khi mà chúng ta nhận thức được các đại phân ly thì chúng ta sẽ an trú vào trong thiện niệm. Thì đây chính là cái cảnh giới mà chúng ta gọi là Chikabado, có nghĩa là cận tử trung hữu hoặc là cận tử trung giới. Thì giây phút này là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên ở đây có một cái khó, có một cái phải khẳng định rất là khó, đó là hầu hết tất cả mọi người đều trải qua cái giây phút này là cực kỳ khó khăn. Có nhiều người khi mà họ đang còn sống khỏe, họ đang sống bình thường thì cứ mở miệng là họ nói là tôi giờ tôi không sợ gì hết á, kể cả chết đến tôi cũng không sợ. Nhưng mà đó là do họ chưa đối diện với cái chết thôi. Chứ còn một khi mà đã đối diện với cái chết rồi thì lúc đó phiền não nó trùng trùng nó khởi lên. Tổ Milarepa nói rằng là vào cái giai đoạn cận tử thì tâm trí của chúng ta nó giống như là một cái máy chiếu, nó sẽ chiếu lại cuộc đời của mình, và đó sẽ là những cái khoảnh khắc vô cùng khó khăn với một người nếu như người đó không có công phu tu tập. Thì nếu một người mà có công phu tu tập thật sự thì chỉ với một thiện niệm thôi là đủ. Chỉ vào đúng cái giây phút đó người đó khởi lên một ý niệm thiện lành là đủ rồi. Cho nên là để mà có thể làm được điều đó thì chúng ta phải huân tập, phải huân tu ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ chúng ta phải tu tập cho nó đàng hoàng. Bởi vì bây giờ mà chúng ta tu tập đàng hoàng thì lúc này khi mà chúng ta nghĩ đến cái chết và giả sử cái chết đến với chúng ta thì chúng ta mới có thể làm được cái điều giống như là sư tổ Jigten Sungen đã từng nguyện. Nghĩa là tổ có nguyện là nguyện tôi sẽ ra đi trong an bình, nguyện tôi sẽ ra đi trong bình thản, nguyện tôi sẽ ra đi trong sự buông xả, nguyện tôi sẽ ra đi trong sự tỉnh giác về đại ấn. Miệng chúng ta thì nói đại ấn này đại ấn kia, nhưng mà thực sự chúng ta có hiểu về điều đó hay không? Chúng ta có huân tập cho cái tâm thức này nó hiểu được về đại ấn vào trong lúc mà chúng ta chết hay không? Thì
Chúng ta phải hiểu rằng là vào cái giây phút mà quan trọng, gọi là giây phút mà gọi là quyết định đó, chúng ta nghĩ tới Phật là chúng ta có thể về được Phật. Chúng ta nghĩ tới sư phụ, chúng ta sẽ đến với sư phụ. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ chúng ta để gần chết chúng ta mới tu, mà chúng ta phải tu ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ phải nghiêm chỉnh tu hành. Ở đây không phải là thầy nói suông, ở đây không phải là thầy hù dọa chúng ta, mà chúng ta phải đồng ý với nhau rằng là sẽ không ai tránh được cái chết cả. Cho dù là thánh tổ cỡ nào cũng sẽ phải bỏ lại cái xác thân này. Ngay cả Đức Thế Tôn của chúng ta cũng vậy. Đức Thế Tôn luôn luôn khẳng định là Như Lai một ngày nào đó cũng sẽ phải rời khỏi thế gian này. Nên là cái quan trọng là chúng ta phải tập được cái tâm thái đối diện bình thản trước cái chết. Và chúng ta phải khẳng định rằng là sẽ không có bất cứ một phép màu nào ngăn cản cái chết. Vô thường là một định luật muôn đời, cho nên là sớm muộn gì chúng ta phải ra đi. Sư phụ chúng ta ra đi, tổ chúng ta ra đi, bản thân chúng ta cũng phải ra đi, người thân con cái vợ chồng không cần biết, tất cả đều sẽ phải ra đi. Cho nên là đối với là một người mới biết tu thì hàng ngày vị này có thể tu đại viên mãn, đại thụ ấn, tu bổn tôn này, tu bổn tôn kia, nhưng trong tâm vị đó luôn luôn thường trực cái ý niệm rằng là tôi sẽ ra đi vào bất kỳ lúc nào. Có nghĩa là luôn luôn cảnh giác với lại cận tử trung giới. Và sau khi mà chúng ta gọi là ngừng thở về mặt vật lý, tức là cơ thể này gọi là chút hơi thở cuối cùng, thì theo giáo lý là cái cơ thể của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chết đâu. Tại vì trong vòng khoảng 3 ngày, cái tâm của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta nó sẽ an trú trong kinh mạch trung ương, nó chưa ra khỏi cơ thể của chúng ta. Mặc dù là bên ngoài về mặt lâm sàng là chúng ta đã chết rồi, nhưng mà thực ra là về mặt tâm linh là chúng ta chưa hề. Chúng ta vẫn cái gọi là cái tâm thức, cái thần thức của chúng ta nó vẫn còn ở trong kinh mạch trung ương trong 3 ngày. Và trong suốt 3 ngày đó chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều những cảnh giới nối tiếp lẫn nhau. Cho nên đối với là một người mà có công phu tu tập thì sáng có thể là ở Phổ Đà Sơn gặp Đức Quan Thế Âm, chiều là đã có thể qua cõi tịnh độ của Đức Tara rồi. Cho nên là một người mà có cái công phu tu tập thì điều đó là hết sức bình thường. Và Đức Milarepa ngài đã từng khẳng định rằng là chúng ta trong một thời công phu chớ có bao giờ tu tách biệt. Tu tách biệt có nghĩa là chúng ta tách ra cái chuyện là tu về hiện sinh, tu về cái chết và tu về đời sau, mà chúng ta phải tu cả ba thời trong một thời. Ba thời ở đây có nghĩa là lúc chúng ta còn sống, khi chúng ta chết và sau khi chúng ta chết, tất cả đều phải tu ở trong một thời công phu của mình. Đây là một cái trọng điểm. Và nếu mà tương lai chúng ta có đầy đủ duyên phước, chúng ta học về Naro luật pháp, chúng ta sẽ thấy ở trong Naro luật pháp nói rất rõ, giải thích rõ ràng về cái cách thức chúng ta tu hành như thế nào. Chúng ta thực sự cảm nhận rõ điều này. Bởi vì một khi mà chúng ta biết rồi thì chúng ta không những giúp ích được cho bản thân mình, mà chúng ta còn giúp ích được cho cha mẹ của mình, bạn bè của mình, người thân của mình, hoặc là bất kỳ ai mà chúng ta quan tâm. Và ngay khi mà chúng ta ở bên cạnh cái người mà họ sắp ra đi chúng ta sẽ cảm nhận được cái nỗi sợ của họ. Và bởi do chúng ta là người hiểu đạo, chúng ta sẽ có thể an ủi họ, giúp cho họ hiểu. Bình thường mặc dù họ có thể nói rằng họ không có sợ chết, họ không có sợ gì đâu, nhưng mà thực sự lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái nỗi sợ của họ, và chúng ta an ủi họ, động viên tinh thần cho họ để mà họ có thể sinh khởi được những thiện niệm để mà họ có một cái đời sống tốt đẹp hơn, một cái tái sinh tốt đẹp hơn. Thì đây là những cái giáo lý quý báu mà không những giúp ích cho chính mình mà còn có thể giúp ích được cho người khác. So then you see that Bardo. So actually you can help if you know somebody died. So as I said, 3 days you have full possibility to help them. Okay. After one they enter into the Bardo, which called the Bardo, which means that the fourth, the fifth one, which calls the after the death until the rebirth, 49 days. This one's 49 days. Tibet normally, you remember, in Tibetan Buddhist count 49 days. And this is called the Gyuba. Tibet Gyuba means the journey, Bardo of the journey. Bardo is journey means you have the only 49 days that you journey through until found the new rebirth after the death. So Bardo, which means the moving or journey that you are, so through that, this is the, before that, you can help yourself. Before, not only just Lama, if you are close to somebody is passed away, or you are your son or daughter, whatever, that moment really very important. I know our Asian, also not only Asian, many countries, after somebody died, we cry lots. We said, but in the Bardo text say you better not actually, if it's possible, trying to make strong, because the consciousness is watching you. The dead people, when we died, our consciousness hears everything. If they see that you are not happy, if you see they are sad,
they become also same time sad. Understand? So this is the Bardo which called, because they will feel something. They will feel something. They're trying to know, do I really passed away or not? We will know that we will do same. Understand? Because we know the time of the death. So now, may I am I already dead or not? You will think that. So in the text, Bardo said there is some signs which means that you feel, the first one, that you do not feel the heaviness your body. Normally we have our body feeling, right? We do not feel that. Secondly, that you feel you don't see the light, sun and moon. Understand? You don't have the sunny light, moon, but you still see the light. This light is not outside light, it's your inner light. Understand me? Because you can see that your family, your friends, and your people surround, but not through your eye, but it's from the inner kind of like inside. The consciousness can see that. It's called Rikdulamitapa. We Tibet text called is the eye of the goddess, but it's not maybe God. It's just through your eyes, the light that you can see that. Then you might think, maybe I'm not living anymore. So in the text say, I don't know, this is not very sure, but you will try that, do you have the footprint or not? If you go to some place, normally we have the footprint, right? So you don't see that, you don't have, because you don't have the heavy body anymore. This is the third sign. The first sign is you have no light outside, sun and moon. Second thing is you don't feel your own heaviness body. Third thing is you do not have the footprints. Then last one, you do not have the shadow, because you go to the sun and under the light, you do not see the shadow, and you will feel, now I need to leave this body. I think I'm gone. And then third last one in the text say, Naro Yoga say, I'm not teaching today Naro Yoga, but next time we will teach. So say that you're trying to talk to your friends and people around you, they do not react you because they don't hear. But the problem is you can hear what they're saying and you can see what they're doing, but they don't see you, they do not hear you. Then if you learn now like this, I'm telling you, if you learn this already, in Bardo, you will remember that. Oh, I know that. Now I just need to leave. Don't need to stay here. So this is very important why we talk now about that. Because in Bardo, and after the death, during the 3 days, your mind become very sharp, very intelligent, very alert. Remember everything so clear, understand? So that's why the fourth Bardo, right? This is very important, right? That's the Bardo of the death. So when you see all these things, there's some more signs, but we don't talk everything. It's too much. Then your body, then your consciousness will leave. So from then until the take rebirth, it's called the Bardo of the, until after the death, until the rebirth. In Tibet, in sometimes called Yupa Bardo. Yupa means the going. Understand? Or sometimes it's called the Bardo of the between the death and rebirth, right? So this is the 49 days. From the 49 days, the first, this means 7 weeks, understand? So 7 weeks, the first first 2 weeks, how to say, 2 weeks and half. And how many days now? 2 weeks is 14 days, right? We have 7 weeks, so 3 weeks, 3 weeks and a half. You have always still appearance of thinking this lifetime. Understand? 3 weeks and a half is you all still have this life thinking. You will remember still. You remember still your family, your house, your family, your body, and everything. You still remember. Understand? It can be still coming back. So that's why people sometimes say their consciousness was coming back. Sometimes people say, even knock my door. Sometimes people feel strange. So
3.5. Understand? Half means, so 7 day we have 4, after 3, 24 day and half day, 24 and half day, until they are really calculated in the text. You need to know that. I'm not telling you a line in part of text. 24 day and half, 24 day and half, until there you will remember everything this lifetime. Understand? And then you die once again. It's called dying in the Bardo. You feel like you become fainted, unconsciousness, something like that. And after that, this consciousness come back, then you see where you're going to rebirth, when I'm going to take rebirth. So so then you will see where you're going to be. So it's very difficult, of course, if you are not good practitioner. But if you are practitioner, now you can plan where you can go, which pattern you can take, which kind of land you can go. If you are even more good practitioner to go to the other land, like still you have many possibility. Understand? So anyway, when we enter this 49 day, that means not going to enlightenment, not going to the Bodhisattva's pure land. That's not, but still taking the better rebirth. Understand? Where is the Dharma flourishing? Where is the Buddha Dharma existing? Where is the, if you know Vietnamese, you can go back to Vietnam. If you are Chinese, you can go back to in your land, whatever you want. So Buddha said, you have the choice. You can be, if you have good karma. If you have not good karma, the karmic will force you where you need to go. But anyway, there will be the true appearance, white appearance or black appearance. If this time you have see the white appearance, you will take rebirth, the 3 higher realms, where we don't know. Human, half God, and God land. Asura, human, and God land. If you see the darkness, and then it will maybe take rebirth, animals, hungry ghosts, and hell beings. So I just give information to you, yeah, but I have not been, I don't remember myself too, but the text say that. So keep that in your head. It helps you. It helps you. For example, if I say now, if you go to India, if you land Delhi, and the next there is the red color, and then you write there is the one door, it's like that. Then you say, oh, Lama told the right door, or go out, there is a tea shop. You will find that like this. So it keeps your mind. That's why it helps you. So that's why this Bardo is the fifth Bardo, the Bardo of the journey, or Bardo travel through the until the rebirth is the very important. But there you need help. So Lama can help now. So the Lama, they do the prayer. You saw that many Vietnamese, you know, the Changcho, they burned your name, Amitabha and Vajrasattva, and so many things. We really need help. We really need help from the spiritual pathway. There's no WhatsApp. You cannot call. There's no Facebook anymore. But so you cannot contact directly. You need through the spiritual path. So that's why it's very important. The fifth Bardo is the 49 days count. I think it was because of the experience of the Indian masters, since Indian masters, especially Milarepa, I told you, remember? Especially Milarepa, when he was Lapchi Mountain, there was a huge snow whole winter. So the people from the village thought Milarepa died. So they count somehow. So they did like kind of like a funeral. And that day, they did lots of offering. And next springtime, when they want to find the Milarepa's body, you know, corpse and bone, maybe they found something because they thought he's died. But he was sitting there. He was sitting very nicely, very happily, nicely, youthfully. But Milarepa said, sure, that one dead, he wrote on the stone. So what did you guys did this day? And they was very shamed, and they said, yeah, we had to tell you truth, but we thought you died. So we did funeral. And Milarepa said, that was the good proof.
why we do after death, many people think they don't get. They will really get, because he said that day I experienced, I was so full, like eating hot pot. Eating like big hot pot. I was so full. I was so pleased. So was kind of that. So he said it's working. So believe that, do that is very important, understand? So this is the fifth Bardo. Fifth. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu về cận tử trung giới. Và để khi mà chúng ta có được cái hiểu biết này rồi, thì nếu như mà mình biết có ai qua đời ấy, thì giống như là thầy đã nói ở trên á, là mình biết rằng là mặc dù là về mặt lâm sàng người này đã chết rồi, nhưng mà trong vòng 3 ngày kể từ khi họ trút hơi thở cuối cùng, thì trong vòng 3 ngày này mình hoàn toàn có thể giúp cho người này. Bởi vì sau khi mà họ chết đi á, thì lúc đó thì sẽ là cảnh giới thứ 5. Cảnh giới thứ 5 này được diễn ra trong vòng 49 ngày sau khi người đó mất. Sau khi người đó chết, ở trong tiếng Tạng gọi là Dripa, có nghĩa là một cái hành trình đi tìm tái sinh, nghĩa là cái lộ trình mà họ trải qua cho đến khi mà họ có được cái nơi họ tái sinh. Và nếu mà mình có được những cái kiến thức, mình có những cái hiểu biết về phạm trù này, thì chúng ta hoàn toàn có thể giúp cho người thân, cha mẹ, anh chị em, bạn bè của mình. Và thầy biết và thầy cũng thừa nhận cái điều này. Tức là đối với người châu Á chúng ta, mà khi mà người thân mà chết đi thì cái việc mà đầu tiên mình làm và mình nghĩ đó là tốt đó là mình thì trong khoảng thời gian này người mất họ có thể nghe, có thể cảm nhận và có thể thấy được cái sự đau buồn của mình. Và bởi do cái cảm nhận này thấy được và nghe được này nó sẽ là cái điều không tốt cho họ. Bởi vì lúc bấy giờ thì họ sẽ rất là dễ khởi lên những cái niệm đau buồn. Và đôi khi là người chết họ cũng chưa ý thức được là họ chết nữa, và họ sẽ có một số những cái hoài nghi rằng là không biết là mình chết chưa. Cho nên là kể cả bây giờ mình là một cái người hiểu đạo đi chăng nữa, nhưng mà chính bản thân lúc đó mình cũng sẽ tự hỏi rằng là mình đã chết hay là chưa. Và ở trong các giáo lý về Bardo có nói một số những cái dấu hiệu để mà chúng ta có thể nhìn nhận được là mình đã chết. Đầu tiên nghĩa là dấu hiệu đầu tiên là chúng ta không còn cảm nhận được cơ thể này nữa. Có nghĩa là bây giờ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có thể cảm nhận được cái cơ thể của mình, nhưng mà vào lúc mà chúng ta chết đi rồi, chúng ta không cảm nhận được cái cơ thể này. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta không thấy ánh sáng. Thì cái ánh sáng này là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, chứ không phải là cái ánh sáng, bởi vì lúc đó chúng ta vẫn thấy cái ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó là ánh sáng nội tại của chúng ta, chứ không phải là ánh sáng mặt trời hay là mặt trăng. Và lúc đó thì mình gọi là cái mà mình nhìn thấy người thân của mình nó không qua cái nhục nhãn, tức là không có thông qua cái đôi mắt bình thường này của mình, còn gọi là đôi mắt của nhãn căn nhãn thức nữa, mà mình thấy người thân thông qua, chúng ta gọi đó là tạm gọi là thiên nhãn. Thì lúc bấy giờ chúng ta không dùng cái đôi mắt bằng cái mà hiện tại chúng ta nhìn, không còn là cái nhục nhãn nữa, mà sẽ dùng mình nhìn bằng thiên nhãn. Và lúc này dấu hiệu thứ ba là chúng ta có thể thử xem là mình có thể để lại cái dấu vân tay của mình hay không. Thì đây chính là ba cái dấu hiệu. Đầu tiên là không cảm nhận được thân thể, thứ hai là không thấy được ánh sáng bên ngoài, và thứ ba là không thể. Okay, finish. No, he's still talking. Okay. You guys hear him? Abraham, we cannot hear you. I think he Ơi, internet problem. What about? One Bardo missing. Only correct. Finish? Закончил ли? Ну, видимо, его не слышно. Translator, you hear me? I remember his name was Karma something. his signal is gone, so you can continue, and he's gonna be back, and then he will translate later. Okay, so this is the fifth Bardo. Now you remember all 6 Bardos. Trying to remember that, okay? Next time we will have very detailed teaching our texts
is already have Chinese, in English, I think Vietnamese already or not? Yes. So anyway, this text is very good. So we will have very detailed teachings next time. So today is the information, understand? Next time we need to go one by one this text. So you need to keep that in your mind. Otherwise you will not remember. So today we read this text maybe after, but we cannot go all through because it's huge. But anyway, now the sixth, the Bardo is the Bardo of becoming. The becoming means Sipa Bardo. This you're taking the rebirth now. You found it something. So after the 49, it takes in the text, it takes the 3 days that you landing into the mother's womb. Understand? So you need to find the parents. You need to find the parents, or you need to find the place. There's 4 different births. Everybody knows that, right? The first birth is the birth of the mother's womb. Second one is the birth which calls the egg. You know, the egg is called the Nige 2 times birth. First is come from the mother's birth. Secondly from the egg, right? So it stay in the egg long time, but it doesn't count in the Bardo. It doesn't count with some special. So it's already called egg birth. And then third one is from the moisture, the heat, from the heat and moistures, like insect, like worms. They have no parents. They just come from the heat, you know. If you garbage or something, food, if you live long time, they will come. But these beings, unfortunately, after the 49 days, they haven't found any other place. They landed there. Hundreds of thousands can be. But it's like that. So this is the third one. First is the mother's womb. Second is the egg birth, which called the Nige. Nige means 2 times birth. First come from the mother, right? Secondly from the egg. But anyway, you can call egg birth. Third one is the worm. In Tibet it calls the moisture, especially heat. So it's the heat coming that, right? The last one is the marigold. Magic like marigolds, zuge. Sometimes it comes just immediately, like a hungry ghost, hell beings, for example. The marigolds' birth is not always best. The Masambhava was also its good way. There's bad and there's good and positive and negative, understand? White Tara, yes. For example, the water from our locality, the tears from our located is called also miracle's birth. You know, it's not parents, just from the water. It's not heat, it's not egg, it's not warm. The Masambhava come from the lotus, but we normally Tibetan, you read the lotus birth, lotus born, but actually it's the miracle. But in the hell beings, hungry ghosts have no parents, not from the heat, not from the egg, just come like this, and that calls the miracle's birth. If you practice Chakasambhara, if you practice Vajavarahi, the text beginning in this second, in this blinking eyes, I become Chakasambhara, you call, no cause, no condition. So that is called the birth, miracle's birth, understand? So this we need to, this is called the becoming Bardo of the becoming. The Sipa Bardo, Tibet goes Sipa means now you enter into the samsara again, actually, no matter where, but into the samsara taking. So this in the text, it takes 3 days that you have choice because you have to find the parents. But if you are a good practitioner, this is the last chance that to become the, how to say, in a good taking, again, still having the choice or like having the chance to have the good rebirth. The parents, if you are a Yidam practitioner, so if you know, so for example, Chakasambhara, Vajavarahi, or if you know some the Yidam, especially the Yidam which has the Yabyum, understand? So this term, Kekokan, that means you can think about the father side is the like male Yidam, mother side female Yidam. If you have this 1 second thoughts through the wind karma enter into the mother's womb, you're going to have very good life, understand? A very good birth. So this is the one very, very important.
That's why we have to train our Yidam practice very, very well. So this is the last one, third, the fifth Bardo. So today, you see, I explained a very, how to call, roughly explanation, not so very deep, not detailed. But after we read the Bardo text, I will read for you the translation first, okay? And if you want to read together. I don't read very fast. We can read together. And then next time we need to go through this text very detailed. This is very, very good text. And this many people reading that. This you become your practice text. So this is very, very important. So we will do that together. Is he there? Нет. Потом. Christy? Everybody want to the second Bardo? Not there? Him, but let me wrap. Oh, he's here. You heard what I said? Oh, thanks, Buddha, I'm here. Did you hear me? Yes, I heard. Okay, thank you. Ờ, hồi nãy không hồi nãy như là đang nói đến chuyện là mình không cảm nhận được cái thân, không cảm nhận được ánh sáng, không để lại được dấu tay. Thì ở trong Đạo luật pháp có nói là khi mà mình nói chuyện với người thân á, là họ không còn nghe nữa, nhưng mà mình á, thì mình thấy và mình nghe họ rất là rõ ràng. Và cho nên là nếu như mà bây giờ mà chúng ta học qua và chúng ta có thể ghi nhớ được những giáo lý này á, thì khi mà cái chết đến và trong khi mà mình đã chết rồi thì mình sẽ ý thức được là thông qua các dấu hiệu này thì mình đã chết. Tức là thứ nhất là không cảm nhận thân, không cảm nhận được, không thấy được ánh sáng bên ngoài, không để lại dấu vân tay và không còn thấy được cái bóng của mình nữa, thì mình ý thức được là đây là lúc mà mình ra đi. Thì trong vòng 7 ngày sau khi chết đó, là tâm thức của chúng ta sẽ cực kỳ nhạy. Có nghĩa là lúc bấy giờ cái gì chúng ta cũng thấy biết được và cái gì chúng ta cũng có thể ghi nhớ được hết. Thì đây chính là 4 cái dấu hiệu chính thôi. Thì từ lúc này cho đến khi mà chúng ta tái sinh nó trong vòng 49 ngày, thì cái thời gian này chúng ta hay gọi là chúng ta ở trong thân trung ấm. Và trong 7 tuần thì trong khoảng thời gian là 3 tuần rưỡi đầu tiên, chúng ta vẫn còn ký ức của đời này. Có nghĩa là trải qua khoảng 24 ngày rưỡi đầu tiên trong vòng 49 ngày chúng ta vẫn còn có ký ức. Cho nên là thường là chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta quay trở về những cái nơi mà chúng ta đã từng trải qua. Do đó mà những cái người thân của chúng ta trong thời gian này thì sẽ có một số người họ cảm nhận được là mình trở về, bởi vì mình vẫn còn có những cái ký ức đó. Cho nên là 24 ngày rưỡi đầu tiên mình có đầy đủ mọi ký ức của đời này, và sau đó là chúng ta sẽ rơi vào trong trạng thái vô thức. Thì trạng thái này giống như là chết, và sau đó từ cái chết chúng ta hồi sức lại, hồi tỉnh lại, thì chúng ta sẽ thấy được cái nơi tái sinh tiếp theo của mình. Chúng ta hay gọi là cái sanh thú của mình á. Thì nếu như mà mình không phải là người tu á, thì từ giai đoạn này trở đi là thôi, gió nghiệp thổi mình đi đâu thì mình đi đó. Còn nếu mà mình là một người có công phu tu tập nghiêm chỉnh thì mình có thể chọn được cha và mẹ của mình, chọn được cái nơi chốn của mình, vân vân. Chúng ta có thể gọi là thiết lập được cái lộ trình tái sinh của chúng ta đi về đâu. Chẳng hạn như là mình phải xác định là mình sinh ra là nơi phải có Phật pháp, mình sinh ra là gia đình là mình phải có điều kiện tu tập, vân vân. Thì lúc này sẽ còn có một yếu tố nữa tác động chúng ta, đó chính là gió nghiệp. Và nếu như chúng ta là một người có nhiều thiện nghiệp lúc sinh thời thì chúng ta rất là dễ sinh vào những cái cảnh giới tươi sáng, chẳng hạn như là trời người Atula. Còn nếu như chúng ta là người mà nhiều ác nghiệp thì cảnh giới sinh ra của chúng ta sẽ là cảnh giới tăm tối, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nó cũng giống như là khi mà chúng ta nghe thầy giảng và chúng ta ghi nhớ, thì chẳng hạn như thầy chỉ chúng ta là chúng ta đi Ấn, chúng ta phải đi đến điểm này điểm này, thì khi mà chúng ta đi đến Ấn Độ thì chúng ta sẽ biết đường đi của mình. Còn ở đây á, trong cái lộ trình sinh tử của chúng ta là chúng ta sẽ đi lên hoặc là đi xuống. Thì đối với lại người chết á, chúng ta hay nghe sẽ có một lama, tức là một vị thầy cử hành trang chốt, nghĩa là cầu siêu, là đưa chúng ta về tịnh độ. Lúc đó thì chúng ta không còn kết nối với vị thầy thông qua WhatsApp hay là Facebook nữa, mà là hoàn toàn là tâm linh. Và lúc đó thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những câu chuyện về các bậc đại sư Ấn Độ, những ngày tu tập á, hoặc là ngay cả câu chuyện cuộc đời của Đức Milarepa cũng vậy. Thì lúc bấy giờ thì vào cái thời điểm đó là một cái do là mùa đông đó, cho nên tuyết phủ rất là dày, và mọi người dân ở dưới làng họ nghĩ rằng là với cái độ lạnh như thế này á, thì chắc chắn là Đức Milarepa ngài sẽ chết.
không thể nào Ngài có thể trụ được ở trên núi. Cho nên là ở dưới á, thì họ đã làm lễ cầu siêu cho Ngài. Là họ làm lễ cầu siêu cúng dường linh đình. Thì đến mùa xuân họ lên núi giống như là họ thu thập, tức là mục tiêu là để thu thập những cái phần hài cốt của Ngài. Nhưng mà khi mà lên đó, Ngài họ thấy là Đức Milarepa Ngài vẫn ngồi nghiêm chỉnh, an nhiên, tự tại và hoan hỷ. Và lúc đó Ngài giơ cái lòng bàn tay của Ngài ra, ở trong đó có những cái dấu hiệu. Và Ngài hỏi họ là họ đã làm gì trong suốt mùa đông. Thì họ thú thật là trong thời gian đó thì họ cầu nguyện, họ cầu siêu cho Ngài. Và bởi vì họ nghĩ là Ngài đã chết, thì họ cho họ thấy là Ngài cho họ thấy ở trong cái bàn tay của mình đó, rất là rõ những cái dấu hiệu để cho thấy rằng thực sự cái nghi lễ đó có tác động đến Ngài. Như vậy là chúng ta thấy rằng là những cái lễ cầu siêu á, chúng ta nói về mặt tâm linh, thực sự là nó sẽ giúp ích được cho người đã khuất. Còn sau đó thì lúc đó thì con vào sau, do con bị ao mạng cho nên con có nghe thầy nói là có 4 cách để mà chúng ta sinh ra. Tức là khi mà chúng ta đã đến một cái cảnh giới tái sinh rồi á, thì đến cái Bardo được gọi là Bardo khởi hiện á, khởi hiện trung giới á, thì sẽ có 4 cách để chúng ta xuất hiện, gọi là tái sinh lại. Thì chúng ta sẽ có chẳng hạn như là noãn sinh là sinh ra từ trứng, giống như là các cái loài chim hoặc là các loài rắn chẳng hạn, thì là phải từ trứng mà sinh ra, chúng ta gọi là noãn sinh. Và kế đến sẽ là thấp sinh nghĩa là chúng ta ở trong, do cái nhiệt độ tăng cao, chẳng hạn như là các loại trùng á, các loại trùng, các con côn trùng vân là do là thấp sinh, nghĩa là do nhiệt độ mà sinh ra. Và chúng ta có thai sinh thì dễ hiểu rồi, thai sinh là phải từ thai mẹ mà sinh ra. Và hóa sinh là xuất hiện một cách thần kỳ, chẳng hạn như là Guru Rinpoche hoặc là Tara hoặc là Quan Thế Âm, các ngài là hóa sinh. Chẳng hạn như là Đức Liên Hoa Sinh, chúng ta gọi là liên hoa sinh, là bởi vì ngài xuất hiện từ một đóa hoa sen một cách rất là tự nhiên. Cho nên là khi mà chúng ta ngay bây giờ này nè, ngay trong cái đời này mà chúng ta có cái công phu tu tập về bổn tôn, chẳng hạn như là mình tu trì rất là nghiêm mật, rất là miên mật về nhiếp luân thắng lạc, thì khi mà chúng ta tái sinh đó, chúng ta sẽ rất là dễ để chúng ta sinh vào một nơi tốt đẹp, có điều kiện tốt đẹp, và thậm chí có thể đạt được đến hóa sinh. Thì đây chính là cái gọi là khởi hiện trung hữu, nghĩa là trong vòng 3 ngày sau khi một người đã được xác nhận lâm sàng là người đó chết, thì trong vòng 3 ngày này, thực ra đó chính là cái cơ hội để mà chúng ta có thể chọn cái nơi tái sinh của mình. Nếu mà chúng ta là một người tu có công phu thì chúng ta có thể chọn được nơi tái sinh. Và nếu như chẳng hạn chúng ta là một hành giả tu trì rất là miên mật về nhiếp luân thắng lạc và kim cang hội mẫu, thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy cha là vị Phật phụ và mẹ là vị Phật mẫu. Và lúc đó thì gió nghiệp sẽ theo cái tâm thức đó của chúng ta mà đưa chúng ta vào cái cảnh giới tái sinh rất là tốt đẹp. Cho nên ngay hiện đời này chúng ta cần phải tu tập cho thuần thục về bổn tôn. Thì hôm nay thầy chỉ giới thiệu về đại cương thôi, và đại cương cho chúng ta nắm thôi, chứ thầy cũng không có giảng giải nhiều. Và bây giờ thì thầy sẽ đọc bài nguyện về trung giới cho chúng ta, cũng như là khẩu truyền bài nguyện, và chúng ta có thể đọc chung với thầy. Thì thầy sẽ đọc tương đối là chậm thôi, chứ không có đọc nhanh, để chúng ta có thể đọc theo. Để em không còn biết là có cái phần nào em bị miss không, thì chị Christy có thể bổ sung giúp em. Và chúng ta cần phải thực hành bổn tôn, chúng ta nhận ra được bổn tôn, chứ chúng ta thực hành bổn tôn rất thích lạc hoặc là kim cang hợi mẫu đó, thì sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta nhận ra được cái bản tâm. Thì cái phần đó thì sẽ được dạy chi tiết trong cái bài nguyện này, thì tuần sau Drupon sẽ giảng ha. Are you finished? Yes. Okay, so now today, the last one, what I want to give you is advice, special teaching names we do, and advice from the Milarepa, Bardo 6 Bardos from Milarepa is little different. You just can notice that, and next time, according to this text, coming the teaching exactly same with the Milarepa. That's why, so Milarepa named different way the Bardos. So now you remember the first 6 Bardos, please notice that, right? First one is called the birth until the death, right? Second, we have the dream Bardo. Third one, we have the concentration Samadhi Bardo, remember? And then we have the Bardo of the near to the death. And then the 49 days, which means the traveling in Cuba. And then the becoming Bardo of the 6 Bardos, remember? Everyone know that, notice, because you learn Bardo good, I tell you from my heart. That's very important teaching.
I teach lots of things, yoga, Zalung, many things, but Bardo need to treat, Bardo need to learn good. It's our way, it's our journey. It really will come, certainly never knows. That we have to manage. We can manage our life with this lifetime. Okay, Milarepa said, you can ask your friend, you can ask your mother, you can ask your friend, life manage, okay, but to manage death and our rebirth is very important, is our responsibility. You really can help your parents. I tell you, you don't need to become, you don't need to be lama, you don't need to be good practitioner. But if you know, you can really repay the kindness to your parents if you know how to help their dying and after rebirth to take rebirth. If you can do that, you are the good daughter and good son, really tell you. That's Milarepa taught. If you want to become good son and good daughter, lifetime, your parents maybe have no money, sometimes difficult. They can also manage a little bit. They can even begging. But after that, nobody can do. So you are the responsibility, I tell you. So that's why Bardo teaching, I taught last time with Sister Christy, is very important. But many people do not understand that how to deal. That's really necessary. Understand me? So please keep that in your mind, okay? So we had these 6 Bardos. Remember now I told you, this everywhere you can found. From the Nyingmapa tradition, many of you found that names. But now I just tell today the name and advice from the Milarepa. And after we read this text, and then we do today Samadambhadra text prayer, because today is the sun eclipse. Yeah, the Rahula and the other planets are very active today. So anyway, now go to the Yogi Milarepa's teaching, not all, because it's very beautifully he state to the Tringma. Actually, it's called the, how to say, getting out free from the tiny path of the falling into the lower realms. Understand? So it's very, very important. Anyway, Milarepa saying, he called, let's say, the first Bardo is the Bardo of the between samsara and nirvana. This is very important. That's all. Direct content Bardo. So the Korva in samsara, nirvana and samsara is the very long Bardo, we think, but it's only up to you, how you view it, how you see it. Understand? Samsara nirvana is the like 2 sides of the hand, 2 sides of the coin. So you need to know that. So Milarepa said, this is the first Bardo. The first Bardo is samsara to nirvana. And he advised that in this moment, you need to understand, you're trying to get Lama, trying to find the right good Lama, introduce your nature mind. Somebody introduce your nature mind, you know, you get teaching so many, but ask somebody who really you trust, who really you like, who really you know that, to introduce your mind, nature mind. That is Mahamudra. So Milarepa said here, Nilumoto Chakache, you need to have the understanding of the Mahamudra through to introducing your nature mind. He advised that the first part of between samsara and nirvana, what you necessarily do is found right Lama, ask to introduce your nature mind, found the right view. That is my view, you say. You will not change. Understand? So this is the first advice. Ở đây thầy sẽ đọc một cái bài đạo ca về 6 Bardo, về 6 trung hữu mà tổ Milarepa đã ngân nga cho 5 chị em Syringma. Thì vừa rồi là thầy có nhắc cho chúng ta về tên của 6 Bardo. Thì ở đây thầy sẽ nhắc lại, đó là hiện sinh, huyễn mộng, tam muội, cận tử, du hành và khởi hiện. Thì chúng ta chỉ cần thêm cái chữ trung hữu hoặc là trung giới sau những cái chữ này, chúng ta sẽ có gọi là 6 cảnh giới trung hữu hoặc là 6 cảnh giới trung giới. Và nếu như mà chúng ta học kỹ những giáo lý này thì lợi lạc là không thể nào nghĩ bàn. Thầy có thể dạy cho chúng ta các giáo lý về bổn tôn, các giáo lý về sa lung, các giáo lý khác vân vân, nhưng mà giáo lý về trung hữu này, về trung giới này là cực kỳ quan trọng. Và
Đức Milarepa, tổ Milarepa, ngài đã từng khẳng định rằng là tất cả những cái kiến thức, tất cả những cái hiểu biết trong đời chúng ta có thể hỏi cha, hỏi mẹ, hỏi bạn của mình, nhưng những cái giáo lý trung hữu này là tối trọng yếu, bởi vì một khi mà mình hiểu rồi thì mình có thể báo đền ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Và tổ khẳng định rằng là nếu như chúng ta thực sự muốn là một người con chí hiếu, muốn báo hiếu cho cha mẹ, thì đây là một điều vô cùng thiết thực và chúng ta cần phải nắm bắt. Bởi vì chẳng hạn như trong đời cha mẹ chúng ta có những cái khó khăn, có những khi túng thiếu thì cha mẹ có thể xoay đầu này xoay đầu kia được, nhưng khi mà cha mẹ đối diện với cái chết thì cái đó là trách nhiệm của người con. Cho nên là chúng ta cần phải cố gắng nắm cho được những giáo lý này để chúng ta có thể đền đáp được cho cha mẹ của mình, báo hiếu cho cha mẹ của mình. Ở đây thầy muốn nhắc lại, thầy vừa mới nhắc lại 6 tên, tức là 6 cái tên của 6 cái cảnh giới trung hữu. Và theo các truyền thống khác, chẳng hạn như dòng Nhiên Ma chẳng hạn, thì cũng sẽ có những cái cách thức khác để mà chúng ta gọi là một cái tên gọi khác thôi. Nhưng mà ở đây là chúng ta đang học theo tổ Milarepa. Và sau đó thì thầy sẽ tụng đọc cái bài nguyện. Và sau khi tụng đọc bài nguyện xong thì thầy sẽ đọc đến Phổ Hiền Nguyện Vương, bởi vì ngày hôm nay là ngày Nhật thực. Theo giờ của Việt Nam là tầm khoảng hơn 10 giờ, tầm khoảng hơn 10 giờ, 10 rưỡi gì đó là sẽ bắt đầu Nhật thực ở Việt Nam. Tức là theo giờ của Việt Nam, chứ ở Việt Nam thì không thấy được hiện tượng này đâu. Thì lúc này là La Hầu cùng với lại các tinh tú ở trên trời sẽ gọi là chuyển động rất là mạnh. Cho nên là chúng ta sẽ đọc Phổ Hiền Nguyện Vương. Thì ở đây quay lại là cái bài đạo ca mà tổ Milarepa đã ngân nga với 5 chị em Serima. Thì ở trong đó Bardo đầu tiên mà tổ gọi tên, ngài gọi là Phàm Thánh Trung Hữu. Phàm ở đây chúng ta hiểu đó là luân hồi, và thánh ở đây nghĩa là chúng ta biết đó là niết bàn. Đây chính là một cái quãng đường mà chúng ta sẽ trải qua giữa luân hồi và niết bàn. Thì cái quãng đường này có thể dài hay là ngắn tùy theo cái công phu tu tập của chúng ta. Và hai cảnh giới này giống như là hai mặt của bàn tay, tức là luân hồi và niết bàn giống như là hai mặt của bàn tay. Và tổ Milarepa khuyên chúng ta hãy cố gắng trong suốt cái trung hữu này, trong suốt trung giới này, hãy cố gắng tìm cho mình một bậc chân sư có thể trực chỉ chân tâm cho mình. Chúng ta có thể học rất nhiều những giáo lý, nhưng mà chúng ta phải tìm cái bậc thầy mà chúng ta kính ngưỡng nhất và chúng ta thỉnh cầu giáo lý trực chỉ chân tâm. Và đây lý do tại sao mà tổ khẳng định là chúng ta phải tìm cho được, tổ gọi là chân tâm đại ấn, mà chúng ta có thể hiểu đó là chánh tri kiến, nghĩa là cái nhìn nhận chuẩn xác và chân thật của chúng ta, gọi là chân tâm đại ấn. Chúng ta cần phải tìm được bậc thầy trực chỉ chân tâm cho chúng ta, thì đây chính là Phàm Thánh Trung Hữu. That is first one. So you remember samsara to the nirvana, advised to understand, to introduce your natural mind, and found the right view. Okay, you all have the view, understand? You learn lots of dharma. Hopefully you have now. What is your view? If somebody asks, you can say that, hopefully. And second part of Milarepa call is the actually in the Bardo teaching we called is the birth till the death is similar, but Milarepa calls the appearance Bardo of the appearance. Here we have a lot of appearance, understand? Everything you can see, everything you can hear, everything you can feel is so distracted. It's a lot of things happening, isn't it? The day from your birth until death, you can see so many things. You can hear so many things. It's called the birth of the appearance. Understand? So it's a really, really interesting, he explained, because he's yogi experience. He doesn't go to the different book. That time, no Google Master. So he don't go to the even Buddha's teaching. He just tell his experience. So it's called the birth of the appearance. And that is very important. He advised here, my dear, you need to hear that. He said, please do not do too much. Focus one yidam practice, one deity practice. I taught beginning, generation, stage, and completion. Milarepa said, my heart advice to you, don't do too much. You lose your time. You're wasting your time because you're playing around Dharma then. Said, focus on the practice on one deity. You will accomplish 100 deities within one deity. He said, now really, really come down to the practice. And to one yidam, you have the true main practice, the generation stage, completion stage. When doing that, you will get the yidams proud.
So you will get the yidams, how to call, like relaxation. So that's called the appearance of the Bardo. Don't waste your time, he said, doing Dharma even. Don't miss your time doing Dharma even. Now, my dear, he said, come back to the the 5 sister Dakin, he told, come back to the own the practice. Stay there, do it. It's Milarepa's advice. My dear, how nice is that? I like that very much. Cho nên là đối với là chúng ta ở trong trong khi mà chúng ta trải nghiệm về phàm thánh trung hữu này, tức là cái quãng đường, cái cảnh giới từ ở giữa luân hồi và niết bàn này, chúng ta cần phải tìm cho được một bậc chân sư để chúng ta tìm cầu cho được chánh tri kiến. Và hy vọng rằng là thầy hy vọng là chúng ta đã tìm được bậc chân sư đó và chúng ta đã hiểu được chánh tri kiến là gì hay là chánh kiến là gì. Và cảnh giới trung giới thứ hai, tổ Milarepa gọi bình thường là chúng ta gọi là cái cảnh giới từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, gọi là cái trung hữu, trung giới này thì tổ gọi là sắc tướng trung hữu. Sắc tướng trung hữu có nghĩa là cảnh giới từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi. Thì đây là một cái quãng đường mà đối với tất cả chúng ta là một cái quãng đường rất là nhiều sắc màu. Và nếu mà có một người mà không có công phu tu tập thì chúng ta còn thấy đây là một cái quãng đường vô cùng hỗn loạn nữa. Cho nên đây là chúng ta phải hiểu là cái mà chúng ta đang đọc được ở đây chúng ta tìm hiểu ở đây là yếu chỉ của một bậc hành giả vĩ đại, là thứ mà chúng ta không thể nào mà chúng ta tìm được trên Google, là thứ mà không phải là chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể tìm được. Thì tổ dạy ở đây, tổ khẳng định là trong sắc tướng trung hữu này chúng ta chớ có lăng xăng mà hãy chỉ chuyên tâm nơi một hộ Phật, chuyên tâm nơi một bổn tôn. Tức là tổ khẳng định rằng là chúng ta đừng có lăng xăng, chúng ta chỉ chuyên tâm một bổn tôn mà thôi. Có nghĩa là nhất hướng duy Phật, hạ thủ công phu. Chúng ta đừng có phí phạm thời gian chạy tới chạy lui, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, rồi rốt cuộc không đi đến đâu cả. Chúng ta nhất định phải hạ thủ công phu. Giống như ở đây gọi là nhất hướng duy Phật, hạ thủ công phu, chỉ chuyên tâm vào một bổn tôn và tu trì cho nó miên mật, tu trì cho công phu của chúng ta thật là nhuần nhuyễn. Thì chúng ta thấy là cái giáo lý này của tổ đẹp đến chừng nào. Thực ra cái đoạn này thầy rất là thích, nghĩa là nhất hướng duy Phật, hạ thủ công phu. Đoạn này là cực kỳ hay. Okay, so then the third Bardo Milarepa's call is the Bardo of the path to the enlightenment. Understand? Bardo not calling the samadhi, but he called Bardo of the path, the Lamgi Bardo, Russian the natural path of the Bardo of the natural path. Understand? So it's very, very important. So here he said, do not, he has said, if you really want to receive the teaching, try to find the pit instructions, the Dakini herring teachings. Because Milarepa met lots of experience, lots of teaching received. You think Milarepa didn't learn, he learned lots. But the most helpful, the most with touching heart was the Dakini's herring teaching, Tamga. Ningyu Tamga Gomyansal. Ningyu means the hearing transmissions of the Dakini, the pit instructions of the yogi experience, trying to receive that. Do not go to everywhere. It doesn't make sense. If you follow, like Milarepa said here, do not follow like street dog. You know, street dog follow everywhere, where's the food? But don't do that. Choose what you really need. Is the Milarepa said, it's called the Bardo, the path of the natural path, about the Bardo, which he said, trying to get the hearing transmission teachings of the Dakini, the pit instructions of from yogi experience. This advice, okay? So think about that, really. We have many yogis experience, you can receive that. So that means do not need to follow holiness, name and fame, but can be poor guy. Like Naropa when he meet Tilopa, fishing guy, right? So you never know, but you have to really think now, very important. So Milarepa advised that it's called the path, natural path of the Bardo, Russian Lamgi Bardo, Tibet called. Trung hữu thứ ba hoặc là trung giới thứ ba được gọi là đạo lộ trung hữu. Tiếng Tạng gọi là Lamgi Bardo, Russian Lamgi Bardo. Cho nên chúng ta còn có thể gọi là chánh đạo trung hữu. Và tổ Milarepa dạy chúng ta rằng là chúng ta cần phải cố gắng tìm cầu cho được yếu chỉ của dòng nhĩ truyền không hành.
tức là dòng nhĩ truyền từ các vị Dakini. Chúng ta biết rằng là tổ Milarepa ngày giữ rất là nhiều dòng pháp, nhưng mà ở trong đó, dòng nhĩ truyền được xem là tối thượng. Và tổ khuyên chúng ta một lần nữa đừng chạy đầu này đầu kia, mà hãy cố gắng tìm cầu cho được yếu chỉ của dòng nhĩ truyền. Và thậm chí tổ còn nói đùa rằng là chúng ta đừng có lăng xăng giống như một con chó cứ chạy tới chạy lui, mà chúng ta hãy tìm cho được yếu chỉ nhĩ truyền. Và chúng ta có thể tìm những cái vị yogi, các bậc mà tu hành chân chính, các bậc yogi để chúng ta thỉnh cầu giáo lý này. Và một vị yogi mà tu hành chân chính nó không nhất thiết phải là một vị pháp chủ, pháp vương nào đâu. Chúng ta đừng chạy theo danh vọng chức vị. Hãy nhớ cái ngày mà tổ Naropa gặp tổ Tilopa, thì thực sự là đứng trước mặt tổ Naropa là một ông ăn mày, thì ông ăn mày đó chính là Tilopa. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chạy theo bên ngoài, mà chúng ta phải tìm cầu về bên trong. Khi chúng ta tìm cầu về bên trong, chúng ta sẽ có được yếu chỉ nhĩ truyền này. So that was the third, right? So the fourth is the same dream Bardo. The dream Bardo, Milarepa also called the dream Bardo. Milam Iji Bardo, dream and sleep. Because through the deep sleep, you will understand of the clear light yoga, he said. Deep sleep, sound sleep, no snoring, no moving, just sometimes very deep sleep. Milam Iji Bardo, the Bardo of the dream and deep sleep, Milarepa said, understand? Because the deep sleep, the very sound sleep, you may have possibility to realize that the clear light yoga, understand? Wasal. And the dream is the understanding of the illusory yoga, as I told before. So he advised, even you not finish your preparation on or something, try to practice illusory body yoga and also the clear light yoga through the dream yoga. The main purpose of the dream yoga, Milarepa said, to changing your habitual patterns. Everybody have the habitual patterns, habitual tendencies, but they think this is my character. Milarepa said, you think this is your nature. Milarepa saying here, my dear, it's not your nature. Your nature is fantastic. Your nature is wonderful. You follow your habitual patterns, karmic imprint. So Milarepa said the dream Bardo will change only the way to change the habitual patterns, only the way to change the habitual tendencies and the imprint, negative imprint karma, how to get our bakcha, Tibet called bakcha, right? So that you will have only through the dream yoga practice when you focus on the clear light yoga and illusory body yoga. You see the narrow yoga will land through that. So he said, this is very, very important to dream yoga, only not dream yoga. Here Milarepa called the dream and sleep yoga. Understand? Bardo is, I mean. So Milam ije Bardo. Bacha ulam de gyurvichir means there is the only way to change your habitual patterns. So this is really important because we have very difficult to change our habitual habit. That's why we become so confused. You know, you think this is my way. Man, maybe it's not, it's your habitual. So that's why that Bardo is called the dream and sleep Bardo. Before was only dream Bardo, remember? Now it's the dream and sleep. Through the sleep, one day you will realize the clear light yoga. Understand? Deep sleep, remember? Sneezing sometimes, or like a yawning, faint, orgasmus, something that in Vajrayana explained. The best will be the deep sleep because it's not harming anything. So that's why it's Milarepa explained. Trung hữu thứ ba chúng ta được gọi là miên mộng trung hữu. Chữ miên ở đây có nghĩa là một giấc ngủ. Và cái mộng này thường là chúng ta nghe là trong mộng trung hữu hoặc là mộng du già, nghĩa là giấc mộng. Thì kết hợp hai chữ là chúng ta sẽ có được cái trung hữu thứ tư của tổ Milarepa, đó là miên mộng trung hữu. Đó là một giấc ngủ sâu. Và thực ra là một giấc ngủ sâu rất là quan trọng.
đối với chúng ta đó là một nơi mà chúng ta có thể thực nhận được tịch quan. Và tổ Milarepa dạy rằng là ở trong giấc ngủ sâu á, chúng ta có thể tu trì mộng du già, và với mộng du già thì chúng ta có thể siêu vượt được những cái tập khí, những cái nghiệp chướng của mình. Và tổ nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta chớ có chạy theo những cái tập khí, những cái nghiệp chướng, tức là cái thói quen nhiều đời của chúng ta, trong tiếng Tạng gọi là bachak, mà chúng ta quên đi chân tánh tịch quan của mình. Để mà chúng ta có thể làm, chúng ta muốn được như vậy, chúng ta có thể thực hiện trong cái cảnh giới được gọi là miên mộng trung hữu này, để chúng ta có thể siêu vượt được những cái tập khí của mình. Chúng ta nhìn rõ được cái chân tánh của mình, nhìn rõ được cái tánh thường tịch quan của mình. Và thực ra thì chúng ta là phàm phu á, chúng ta có quá nhiều tập khí. Cái này là tôi, cái kia là của tôi, rồi vân vân. Chúng ta cứ lẫn quẩn trong cái ý niệm là của tôi và của tôi. Do đó là miên mộng trung hữu sẽ giúp cho chúng ta có thể trực nhận được tịch quan và siêu vượt được những cái tập khí. Hay nói cách khác, với một giấc ngủ sâu, khi mà chúng ta ngủ sâu á, ngủ đủ sâu, thì trong cái giấc ngủ sâu đó chúng ta hoàn toàn có thể trực nhận được tịch quan và siêu vượt được cái tập khí của mình, những cái thói quen nhiều đời của mình. Your mic is muted. Okay. So the next one, remember in the Bardo before we call is near to the death, right? So Milarepa here called the Bardo of the enlightenment. Very nice name. The Bardo of the enlightenment, he said that. Here you have to train three kayas. What Dharmakaya, Sabhogakaya, Nirmanakaya, not like four, three kayas. Your body as Nirmanakaya, your speech as Sabhogakaya, your mind as Dharmakaya. You really have to engage in it. You really think every day once. Okay, try. Really want to become transformed. So he said, if you do that, so you can travel to the pure land that day. You will be very happy to going, dying. Really, people, some people really become so happy because you already see where I can go. So this is very, very important. So the pure land here mentioned the text in this text, pure land mentioned three kayas, pure land. Understand? Dharmakaya, Sabhogakaya, and Nirmanakaya. So the three kayas you can count different way, but here this according to the text here say the first it's the pure land of Buddha Amitabha. It's called the Dharmakaya's pure land. Second is the pure land of the Buddha Avalokiteshvara. Is the Potala. It's not Potala in Lhasa, this house, but the pure land of Tara Sem. So you will meet Tara there. Finally, you practice so long-term Tara, and finally you can meet her there. Will be nice or not? The last one is the pure land of the Padmasambhava, is the Nirmanakaya pure land. So they put it like this. It can be different. It can be a different pure land. There's many pure land which belong to the three kayas, but according to here, saying that these three kayas, understand? Dharmakaya pure land, Amitabha, Sabhogakaya pure land, Avalokiteshvara, and Nirmanakaya pure land, Shingam Sumdun Dwayansam. You can choose that which you want. Understand? You can travel to the 5 Buddha's pure land. So it's called the pure, the Bardo of the enlightenment. Such a wonderful. So he advised that, I advise you, understand me? Train 3 kayas, really train. Not just hear from Lama, not just have the statue Tanga. You try to engage in. You try to implement it. Try that, so you become like that. So this is the 5th Bardo. Trung giới thứ 5 chúng ta được gọi là chân giác trung hữu, gọi là chân giác trung giới. Thì đây chính là cái công phu tu trì về tam thân. Ở đây thì tổ nhắc cho chúng ta là thân của chúng ta là hóa thân, khẩu của chúng ta là báo thân, và tâm của chúng ta là pháp thân Phật.
Và tổ dạy rằng là mỗi ngày chúng ta phải năng tu dưỡng thân, khẩu và tâm của mình với tam thân như thế. Và nếu như chúng ta có thể làm được điều này thì chúng ta có thể gọi là tự tại du hành qua các cõi Phật, tự tại đi đến các cõi Phật, và chúng ta sẽ có thể hoan hỷ đón nhận cái chết. Bởi vì chúng ta biết quá rõ là mình sẽ đi về đâu. Ở đây thầy nhắc lại, tu trì tam thân có nghĩa là thân chính là hóa thân, khẩu chính là báo thân và tâm chính là pháp thân. Và nếu như chúng ta có thể tu tập được như vậy thì chúng ta sẽ đi được về tạm gọi là đi được về ba loại cõi tịnh. Ba loại cõi tịnh, thứ nhất là cõi tịnh pháp thân, đó chính là cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thứ hai là cõi tịnh báo thân, đó chính là phổ đà. Phổ đà mà chúng ta hay gọi là Potala, nhưng mà không phải là cung điện Potala bên Tây Tạng đâu nhé. Đó là phổ đà. Phổ đà nơi gọi là tịnh độ của Đức Quan Thế Âm, cùng một chỗ với lại Đức Tara. Chúng ta tu trì về thánh độ mẫu, chúng ta rất là mong được gặp ngài. Thì ngài ở cõi tịnh của báo thân, đó chính là phổ đà. Và thứ ba là cõi tịnh của hóa thân, đó chính là cõi liên hoa quan của Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sinh. Thì nhắc lại ở đây, chúng ta có thể đi được về ba cõi tịnh của pháp thân, báo thân và hóa thân Phật. Chỉ cần chúng ta có thể đúng pháp tu trì, chúng ta có thể tùy tâm đến được. Cho nên là chúng ta hãy nỗ lực, chúng ta tu hành thân, khẩu và tâm của mình với tam thân Phật như vậy. Thì đây chính là chân giác trung hữu. So then the last one, right? So last one, you see, I have to tell you honestly. He said, if not happened all these things, my dear Puron, he said, Puron, right? Now we have to take rebirth, part of the becoming, right? So we have to take rebirth, coming to the in the old again. So you have not happened all these things. It's not that. So in Milarepa text saying, Kadengundu Manjurna means if it's happened, not happened, all these good things. Now anyway you have to take rebirth. You cannot hang somewhere, hanging somewhere to stay. Have to take rebirth. So he said, you cannot hang somewhere in the space. You have to come back, the Milarepa said. You know, Bardo. Now you have to take rebirth. And found the place, found the parents, found all these things, all these samsara things again need to repeat. So if you want to have the better, not if you, but to found the better life, to immediately to meet Dharma, then after this life, no need to repeat anymore to become yogi, to become great master. Now he advised is the prayer. Every evening, prayer. Before going to the bed, prayer that I want to become the next life better than that. I want to meet Dharma or practice Dharma immediately after my rebirth. Immediately that I want to become yogi. Prayer, molam tape samjane, right? And take care very good your karma. so he said, really now watch your karma. Because if that not happens, karma will force you. You have no choice. Karma will force you. So he said his advice, not whatever happens, no matter if you gain good or not, and become good person or not, but be careful with the karma, right? So if you really take care of that through the how to say through the depending on your good karmas, so you will found the excellent human body, the precious human life, and immediately meet the Dharma, and you will be really the life after that, you will be released from the samsara. Understand me? So this, please keep this in your head, because we will go next time with this teaching. Now, after this translation, I will read that. Slowly I will read. If you can have the text, you can read together me. If you don't have, and you just get transmission, if you have, read together. This is our practice. Now, until now, I teach you, I understand? This will do next time, the teaching and practice how to, but today, just to read. Và đến trung hữu thứ 6, hoặc là trung giới thứ 6 thì tổ có nói ở đây là nếu như mà không thể nào tu trì được trong 5 trung hữu kia thì thật là đáng thương thay. Tức là lúc bấy giờ là chúng ta lại phải chuyển sinh rồi. Nghĩa là ngoài 5 cái cảnh giới mà chúng ta có thể đạt được cái sự tốt đẹp kia, thì lúc bấy giờ chúng ta chỉ còn duy nhất một cảnh giới này thôi. Nghĩa là chúng ta không còn bất cứ một cái
một cái nơi nào đó để mà chúng ta có thể đi ra khỏi 6 cái trung hữu này. Thì trung hữu này Tổ gọi là tái sinh trung hữu hoặc là tái sinh trung giới. Thì lúc bây giờ chúng ta lại phải tiến hành cái công cuộc gọi là đi tìm cha, đi tìm mẹ, đi tìm nơi sinh về, vân vân. Và nếu như mà chúng ta muốn có một cái tái sinh tốt đẹp, chúng ta gặp được chánh pháp, thì Tổ dạy rằng là chúng ta phải cầu nguyện mỗi đêm, cầu nguyện mỗi tối. Cái nguyện gì? Nguyện rằng là tôi sẽ tái sinh về, dù cho tôi tái sinh về đâu, nguyện cũng sẽ gặp được chánh pháp. Chúng ta phải cầu nguyện như thế mỗi tối, và đặc biệt là phải hết sức thận trọng với nhân quả, hết sức thận trọng với những gì mà chúng ta đang gieo, bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ gặt. Chúng ta không thể nào làm gì khác ngoài nhân quả cả. Nhân quả nghiệp báo là vô cùng quan trọng, cho nên chúng ta ý thức được là nhờ những cái nhân thiện lành thì sẽ sinh ra những quả thiện lành, và ngược lại, nếu như mà là nhân xấu ác thì cái quả sẽ là xấu ác. Và nhắc lại, chỉ có với nhân quả thiện lành cộng với lại cái bổn nguyện của chúng ta tái sinh về đâu cũng gặp được chánh pháp, thì mình mới có cơ hội khi mà chúng ta tái sinh vào trong một cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta mới gặp được chánh pháp, và chúng ta có thể tu hành, tiếp tục tu hành để chúng ta ra khỏi luân hồi. Thì bây giờ thì thầy sẽ đọc bài nguyện, và thầy sẽ đọc chậm. Nếu như chúng ta có bản bài nguyện á, thì chúng ta đọc theo thầy, còn không có thì cũng không sao cả. Tự chung là cho dù là đọc hay là không đọc theo thầy thì chúng ta cũng nhận được khẩu truyền bài nguyện này. So we will read this text together, but I want to read the title. You don't need to read title because you get the transmission. So I read the first title and then start with the text. You can read together. I will do slowly, okay? Gyavyang bokunga pajar ki dzeba parto soldev shukso namo ma mundraya jugun juma dawo tojo be mada juma leto tabayi kunye jumen rola denze be denze jume kula japsu chen Gyuma luchen gombo kenye ne gyuma luwe taso semche na gyuma nawa bara menjoro she gyuma rango she wara jingye meta gyume lunde borwe tse chatan chenpa triwa kunjen Semye majo rangsara chaba de chema lamde longwara chingye lo chize chiye nangwan kaba ye megzo angbo ngane rinpa nga soso yonga chekla chekdem de remje rango shewara chingye lo Sachu melong namshe la tenpe luje songshoro komshin kana kam choya la tongla zube unyo ze necho lamde lambara jingye no namshe wasa la teme chego che nao newe keche shilani Nangche topa wasala chenpo she rembara rango shevara chinge Nangwa nangda tuwa cheta shing Ndawa shandra shetan le gyorobe Topa sumcho tsasong kabe ze Sadan chende topara chinge lo Shepe nanda mechire cheye ta nima shandra docha le gyorobe. Tokpa shichu gakpara njorwa na shenchen chenpa sembara chingye lo. Tope nanda marme bandra la cheta nalama chachen tawo. Demo lechero topa tunga tse yanda chenpa sembara jingye. Shiva wasala chenpo charve tse nanda chenja namga tawo. Cheta kyaren sharwa tawo chung wasala mawo drewara jingye lo. Dila mine namshe powa na. Dewa lenzang menzang zongma na. Megdang chulam shanglama kadang ku
Kane Koje Chewara Chingelo, Doso Zume Noche Mewamje, Medan Tundro Nyawa Yedazo. Kiwe Keko Kane Kacho Tu, Pawo Kandro Suvara Chingelo, Kade Namje Bardo Kyamba, Lai Ranshin Shewa Mashe Nyendro. Chokpara semkyang leme yeche tse chadang chewa chawara chingye lo ambo kunza lewan tse chon ten re rawa torche tenda mayen kam mato kunla tongmen chowe tse tamche yumara shewara chingye lo ninda minang lula chima me Samba Zamje Tongsumo Korwa Nyum Ame Jadro Lungke Keta O Ranseme Rawan Topara Chingelo Trizu Trizi Yayu Chawa Cho Chulwe Nawa Tuma Sharweze Jekshin Kyope Ninglong Langba Na Chuna Rango Shewara Chingelo Renga Temba Shinda Sagyoro La Dema Tadu Chepan Gyunane Shisum Tetsum Jewa Gyurveze Nyevara Shewa Jevara Chingelo Chetan Shiye Chima Penche Nam Rani Shiwa Yimbara Ngoshene Yimu Kachi Kyamne Tsoveze Rangre Kyapsu Shewara Chingelo Bardo, Yimbara Shevetse, Ranglu La Gombo Gomda Wasagom, Larian, Songcho Nido Gomba Yim, Dabe Gulu Charwa Chingelo, Nilje Jazo Choda Nata Se, Tude Longche Langba Tagondra, Zhutong Duje Dirwa Lanje, Choni Randra Shevara Chingelo. Kanto ngante wasere chushin bar, wodan tikle tingre tawole, jikwa chozo gyopsu chacho ze, rana laru shewara chingelo, docha shetan temo le gyorobe, kartan martan nabo chungyan la, ranye lunya badun jikbe ze, rana tatu shewara chingelo, Kante jewe luje sonjo jen, karmara seta ngowa nabo, lame tundro yeda nyawa yin, lamngar amshin shewara chingelo, shame kantang layon dojo dang, ngangpa kyucho laye jenbe zo, kansang pamen tundro tongjoro na, doja miksere tabara chingelo, Longmara Chatrin Tsarang Devane, Ube Drobo Dondo Masonze, Capturing Jupe Nawan Jungiro Nam, Yene Ngembara Shevara Jingelo, Socho Meta Chake Kansanto, Gawe Yinje Nendren Josem, Rango Shin Chikwa Meba Yin, Nengi Tele Dopara Jingelo, Ngaldan Kongje Mixer Chando Dan, Troshire Nege Tridan Rola Cha, Suge Nela Chapa Keveze, Chadan Seba Mebara Chingelo, Pama Lasso Kine Tongweze, Chadan Mechin Kumara Shevadam. Nilo rango shewa chenpa yin, shome ngako kekpara chingelo, kalte maki kewa lemba na, dewa chendang kanten ngonga gam, korgyuro juja tramse rekdu ne, samshin kewa lembara chingelo, kema taju ngongi nechen chen, tekchen chola chongwa kawande, Zewe Shendong Ba Xin Semge Cheng, Zombe Changcho Nyoto Chopara Yung, Yawa Sedang Chewe Chela Dang, Chonyi Rangshe Nambara Taba Dang, Tajang Samba Nambara Tabe, Chetara Mowa Dejen Chopara Yo. You see, so that prayer
until next time you read, okay? And you see already here they mentioned the Tushita, Akanishta, and different Pure Land. There was Pure Land 3 too. So this is very, very nice. Now, as I said, we need to, not need, but we want to read text, right? We want to read the text for, what was? Forgot. Cho đến tuần sau thì trong tuần này chúng ta hãy đọc bài nguyện này và chúng ta suy ngẫm về nghĩa lý. Ở trong đó có đề cập đến các cõi tình, cõi sắc cứu cánh, cõi đầu xuất vân vân, để chúng ta hiểu được các nghĩa lý của bài nguyện. Maybe I'm already in Bardo, so I don't remember everything. Okay, you have some other about prayer. Today is the sun eclipse, and it's a Tibetan is called, it's a very beneficial. So many beings suffer, especially small insect and those who have very little energy, they really suffer. So if you pray that, it's a world peace. It's same like world peace prayer, but this is very, very important. Samatha Bhadra Kundisambo prayer list. So we read that together. Hôm nay là ngày nhật thực. Thì thực ra vào những cái ngày nhật thực như thế này á, thì theo giáo lý của Phật giáo Tạng truyền á, thì những cái chúng sinh sẽ có rất là nhiều chúng sinh khổ đau, nhất là cái loài côn trùng hoặc là những loài mà có loài hữu tình mà có sinh lực yếu á, là yếu vía, nhẹ vía chẳng hạn, vân vân. Thì chúng ta do đó là chúng ta là người tu thì chúng ta rất là nên đọc Phổ Hiền Nguyện Vương để chúng ta hồi hướng cho họ. Bởi vì năng lực của Phổ Hiền Nguyện Vương sẽ giúp an định lại, sẽ cứu độ cho họ. Cho nên là chúng ta sẽ đọc Phổ Hiền Nguyện Vương. Oh, okay, text. Have everybody have you? Chúng ta có bản kinh đúng không ạ? Okay. Ôi nó dễ con tên tam chế cứ xế chế làm nhiên trí vô nhị rạch ta mà rê cho trụ tê cung tư sang bố mô làm nhị tam chế cho yên bó tràn tư ngô bó ra cho tê sang chế cho cung chế xế nên tư mà chế rong chung lo yang cho tư mê con tê nhị ca mình mê đồ tê nhị rinh nê sang chế tê Mare semche korwa jam kamso semche tamche jome shendo rekpa sho kundu sangpa ngaye jam yukye meba shiye do dinye shela rangchong re Shinna chukuru kyoma da jeme momba trebe ko yeche rana bagyo rang re sola newa Sisum jekyang andra me doyong ala chaba me tome shewa rangchong lan tome soda donga me rekwa saja mangala ngowo chela yeshe nga ye memba le tome sanje renga chung dile yeshe taje be sanje shibcho tanye chung Yishe nga ye tsa be changdong zhu je tangpa chung. Te jir shirik chuma nyo tongme sangye nga yin be. Nga ye mo lang taba ye kamsong korwe sem chen ki. Rangcho rekwa ngo she yishe chenpo taje sho. Nga ye zhuwa jume che chiwa chaja songyan. Gangla gangdo na zo ye nga ye toche molang ye kamsum korwe semchen ko rekto nene torwa cho tangbo semchen chobe na shila rekwa mayambe che yang treme tome wa teka mare chobe tela shikye jawa le ngandra rekwa sangsen yo Tele dashe tanzinge basha remshe tabale. Korbe nesun chukwa jo tele nyomo dungaje. Dunga gyule jumeje dejere semche chuwere. Cheme mare yinbe je sangye ngaye molamje. Kunje rekwa ranshe sho nenche gewa marebe. Cheme jeme jingwa ye kundu taba mareba.
다시 니손 젠바예 렌제 군다 마레 셈셴 군제 주바예 상제 나예 몰랑지 거외 셈셴 담제제 제메 대괴 몽바상 니제 당와 셔와다 리바랑와 셔와쇼 니제 로예 대종예 셴보 처모 제와 바차 도고 렌제 제 선로 고다 네마조 도용 나라 잠바nye 예공 자번 도베 예단 직대 주베 주 송진데라 산다미 셴벤 지부 메메제 강자 동베 예다스 게네 제콤 야레nga 상게 나예 몰란게 도자 셴바 셈제나 도베 동와 지웨 차단 셴바 총마라 셰와 랑소 로바레 레바 랑소 생교나 군도 예제 도바라죠 치로 유제 나와라 직자 셰와 참모죠 당와 바자 다바레 잔진데서 라마지 셰단 지오 민베즈 자웨 조세 동아라 상계 나이 몰람제 조조 셈제 담제 셰단 저보 제베제 발람메자 라서쇼 레바 라서 생교나 사바 이제 도바라 그랑세미 킹바 저와레 쳔라 쳔메메 마자 저보 셈베제 다신 답조 동아이 대든 지워 멤버즈 보동용메 라르제 상계 나예 몰람게 킹세메게와 셈젠 예제 셰와 랑소샤 레과 랑소 생교네 냥바 니제 도바쇼 닌진 담베 바자지 다시 도메 송네 답조 전세 담바네 소초 라미 네수제 지부 냐베 네수 상계 나예 몰람게 전세 답조 제와나 nganzimecha rangsaro sha shewa rangsaro singyo chale toba mime jo treme tanyama yinwa yin tepdang mokdang cheba tang gyaldang lailo temo jiwa jame chonsong ja sangye ngaye molangye temo chingwe momba le chenpa rangda charwa shong tome yishe topra jo kuje sangye ngadanya Cheme juve shindoro tanda tome lela chu. Le chuk milam chuwa ndra tangne sangye tomayi. Chochu chuwa dewe che kundun sangbo molangi. Semchen tamche maluba chuje yingzu tsangye. Sho chenche nanchara topchenye chume rekwa tangdane. Molan tabjen de damben de so semjen damjela. Kewe nene ngosan ye nida saye simba. Chadang sayon jungwa nima ando jiro podon. Rani kundun sambo je kunje tongman denjo na. Kamsum semjen damjela nanjoro diye molangi. Tunga rinshin chone ya taru sangi. So good. This is the Samadambhatra prayer. I hope you can read. You could read with me. I hope it's not too fast. Hy vọng là And- thầy đọc không quá nhanh. Để chúng ta có thể đọc theo thầy. So now we chant by our own language. Okay, please. I listen to you. Yes, I will chant Vietnamese here, and if you go to your room, your own room, to listen to your own language, Russians and Chinese. If people read English, you can read on the main screen. Lời nguyện toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai. Hô, vạn pháp, hiện tướng và hiện hữu, luân hồi và niết bàn, tuy cùng một bản tâm nhưng có hai con đường và hai kết quả. Và tất cả được hiển bày một cách nhiệm màu qua sự tỉnh giác hoặc không tỉnh giác. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sinh đều thành Phật, hoàn toàn viên mãn trong trụ xứ của Pháp giới.
Bản tâm của tất cả là không do duyên sinh, và tâm đại quảng trí tự sinh khởi, bao la không lằng mé, vượt trên mọi diễn tả, không có tên gọi là luân hồi hoặc niết bàn. Nhận thức được như vậy, bạn là một vị Phật. Không nhận thức được như vậy, bạn là chúng sinh lang thang trong luân hồi. Ta nguyện tất cả chúng sinh trong tam giới nhận rõ thật nghĩa của bản tâm không thể nghĩ bàn. Ta, Phật Phổ Hiền, đã hiểu rõ chân nghĩa của bản tâm. Tâm ấy thoát khỏi mọi ràng buộc của nhân duyên. Chính đó là tánh giác tự sinh khởi, không gì khác. Tâm ấy không bị nhiễm ô bởi sự diễn đạt bên ngoài và tư tưởng bên trong, không ô nhiễm bởi sự chấp nhận hay chối bỏ, cũng không ô uế bởi sự tối tăm của thất niệm không tỉnh thức. Do đó, sự phô bày tự thị hiện này là vượt thoát mọi sai lầm. Ta, Phật Phổ Hiền, an trụ trong tánh giác bản nhiên. Dù tam giới bị hủy diệt, không có gì sợ hãi, không vướng mắc vào ngũ dục của năm trần. Trong tâm thức tự khởi, không có niệm tưởng, không có sắc tướng và không có năm độc. Trong sự trong sáng bất tận của tánh giác, chỉ có một tinh túy duy nhất mà lại hiển lộ sự phô bày của ngũ trí. Từ sự trưởng thành của năm trí tuệ này, năm gia đình Phật Nguyên Thủy xuất hiện, và nhờ sự phát triển của trí tuệ, 42 vị Phật an bình xuất hiện. Do năng lực phát khởi của ngũ trí, 60 vị Phật hung nộ xuất hiện. Như vậy, tánh giác bản tâm không bao giờ lầm lẫn hoặc sai lạc. Ta, Phật Phổ Hiền, là vị Phật nguyên thủy của tất cả. Qua bài nguyện này của ta, nguyện tất cả chúng sinh lang thang trong ba cõi luân hồi, trực nhận tánh giác tự sinh khởi này, và nguyện đại trí tuệ tự nhiên tăng trưởng. Hoa tân của ta sẽ liên tục xuất hiện trong hàng tỷ tỷ các phương cách không thể nghĩ tưởng, hiện lộ qua nhiều hình tướng để hóa độ chúng sinh tùy căn cơ. Qua lời nguyện từ bi của ta, nguyện tất cả chúng sinh lang thang trong ba cõi luân hồi, thoát khỏi đọa sinh vào 6 cõi. Từ khởi thủy, chúng sinh đã bị mê lầm vì không nhận ra được tánh giác của bản tâm. Chúng sanh do không ý thức được những gì xảy ra là ảo tưởng, là trạng thái không tỉnh thức và là nguyên nhân đưa đến sự lạc lối. Từ trạng thái mê mờ này đem đến sự choáng ngáng bất ngờ, và sau đó một tâm thức vi thế do sự sợ hãi dao động. Từ tâm dao động đó phát sinh sự phân chia do bản ngã và sự phóng tưởng, coi người khác như kẻ thù. Dần dần, khuynh hướng tách biệt đổi đãi mạnh thêm, và từ đó vòng luân hồi sinh tử bắt đầu. Kế tiếp, những cảm xúc của năm độc phát triển, những hành vi tác động bởi cảm xúc thì vô tận. Chúng sinh thiếu tỉnh thức vì không có chánh niệm, và qua đó là nền tảng đưa đến sự lạc lối. Qua lời nguyện của ta, nguyện tất cả chúng sinh nhận ra được tánh giác bản nhiên. Sự mất chánh niệm bẩm sinh nghĩa là không chú tâm và sao lãng. Sự mất chánh niệm gán đặt là tư tưởng nhị nguyên giữa mình và người. Cả hai loại không tỉnh thức này là nền tảng mê lầm của tất cả chúng sinh. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sinh lang thang trong luân hồi, xóa tan được sương mù tối tăm của sự không tỉnh thức, xóa tan được những niệm tưởng bám chấp của nhị nguyên. Nguyện cho bạn nhận ra được tánh giác bản nhiên của chính mình. Tư tưởng nhị nguyên sanh ra sự nghi ngờ, từ sự bám chấp vi tế xoay chuyển thành tâm đối đãi. Khuynh hướng nhị nguyên trở nên mạnh hơn và tăng dần. Thực phẩm, tài sản, quần áo, nhà cửa và bạn bè. 5 đối tượng của giác quan và gia đình yêu thương của bạn. Tất cả những điều này gây đau khổ vì tâm tham luyến và thèm khát. Chúng là ảo tưởng của thế gian. Các hành vi bám chấp thì vô tận. Khi quả của sự bám chấp chín mùi, bạn sanh vào cõi ngạ quỷ, bị hành hạ bởi thèm muốn và khao khát. Bạn bị khốn khổ, đói và khát. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện chúng sinh tham luyến và thèm khát vì bám chấp, không chối bỏ những khao khát thèm muốn đó, mà cũng không chấp nhận chúng. Hãy buông lỏng tâm thức trong trạng thái tự nhiên của tâm, thì sau đó tánh giác của bạn sẽ có thể tự an trú. Nguyện bạn đạt được trí tuệ, phân biệt toàn hảo. Khi đối tượng bên ngoài xuất hiện, tâm thức sợ hãi vi tế sẽ phát sanh. Từ sự sợ hãi này, thói quen giận dữ trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. Cuối cùng, sự thù nghịch gây ra bạo động và sát hại. Khi quả của sự nóng giận này chín mùi, bạn sẽ sinh vào đau khổ trong địa ngục bằng cách bị đun sôi và đốt cháy. Khi quả của
là qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, hỡi chúng sinh trong 6 cõi, khi giận dữ mạnh mẽ phát sinh nơi bạn, không buông bỏ cũng không chấp nhận sự giận dữ đó, thay vào đó thả lỏng trong trạng thái tự nhiên và đạt được trí tuệ thấu suốt. Khi tâm thức bạn tràn ngập lòng kiêu ngạo, niệm ganh đua và coi thường kẻ khác khởi lên, sự kiêu ngạo gia tăng mạnh hơn và mạnh hơn, bạn sẽ trải nghiệm cái sự đau khổ do tranh cãi và bị ngược đãi. Khi quả của nghiệp này chín mùi, bạn sẽ sanh vào cõi thiên và kinh nghiệm sự đau khổ của biến hoại và rơi xuống cõi thấp hơn. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện chúng sinh nào khởi nên tâm kiêu ngạo sẽ để tâm thức buông lỏng trong trạng thái tự nhiên. Sau đó, tánh giác của bạn sẽ tự an trú. Nguyện bạn đạt được trí tuệ bình đẳng. Vì thói quen đổi đãi tăng thêm và vì đề bề cao mình và chê bai người khác, niệm phân tranh sẽ dẫn bạn đến sự ghen tuông và chiến đấu. Và bạn sẽ sinh vào cõi bán thần Atula, nơi có nhiều sát hại và thương tổn. Và từ hậu quả của sự sát hại đó, bạn sẽ sinh vào cõi địa ngục. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, khi niệm ganh đua tranh chấp khởi lên, không bám vào chúng như kẻ thù, chỉ buông lỏng nhẹ nhàng, sau đó tâm thức có thể tự an trú trong trạng thái tự nhiên. Nguyện bạn đạt được trí huệ hành động vô chướng ngại. Do sao lãng và thờ ơ và không chú tâm, bạn sẽ trở nên trì độn, mù mờ và quên lãng. Vô ý thức và lười biếng, bạn sẽ làm tăng sự vô minh. Quả của vô minh này là sẽ lang thang không lối thoát trong cõi súc sinh. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện chúng sinh đã rơi vào hố sâu đen tối của vô minh, được chánh niệm quang minh chiếu sáng, và từ đó đạt được trí tuệ vô niệm. Tất cả các bạn, chúng sinh trong 3 cõi, thực sự giống như chư Phật, bản tâm của tất cả. Nhưng vì hiểu biết sai lầm về bản tâm làm bạn đi lạc lối, nên hành động không có mục đích. 6 hành vi tác nghiệp là một ảo tưởng như một giấc mơ. Ta là Phật Nguyên Thủy, hiện diện qua các hóa thân để rèn luyện 6 loại chúng sinh. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sinh không sót một ai đạt được giác ngộ trong trạng thái của Pháp giới. A Hồ, từ bây giờ, khi một đại hành giả với tánh giác quang minh và không dối gạt, tụng bài nguyện đại lực này, thì tất cả những ai nghe được sẽ đạt giác ngộ trong 3 đời, trong lúc nhật thực hoặc nguyệt thực, trong lúc động đất hay khi đất trời gầm chuyển, tại các chí điểm hoặc vào năm mới. Bạn nên quán tưởng Đức Phật Phổ Hiền, và nếu bạn tụng niệm lớn tiếng để tất cả có thể nghe, thì chúng sinh trong 3 cõi sẽ dần dần thoát khỏi khổ đau qua lời nguyện của hành giả, và cuối cùng sẽ đạt được giác ngộ. Như vậy, những lời này đã được nói ra. Finish now? Yeah. Finish, right? Yes, Misty, finish? yes. Now we chant prayer for world peace Yes, please, but where? on the screen. Oh, Chinese not finished. Okay, okay, thank you. So now we do the word prayer. It's very, very important. Most of Tibet people read that because this is a very special. I think it was composed by Jayan Khensa Angbo, Khensa Choji Loto, and Khensa Angbo, and world peace prayer. So we do together. Okay, I will do Tibet, and you can read again after. Gyamne lame gonjo tawa so gyabara gangje gombo jere se jeje drama guru pema jo so debzo tudan shaje go molama yungzo drobara jinge lo nyegdu drona samjara loba dam chenan jungwe chukbe gyugenge Ngarma trakbe mecho tayamane salu jadon nacho jumbo re
zang se sum lo nye mang ro so char ju me nyo wan zam ling za dong te sa yum me tra jung xin ji kwa tang khe para ten la tse we ta ma so zam ling chun de ne ze ring ne da nyo de she jing ze ne jum ju ro che me dan me me dro wa ta ta ge gyu la chang jo sem jo ren bo che Gen ngange gene loze samchoro dra penze jambe samdang dene yang zamling tawu dege paljen jo sangye tenpa dajin yurin yo zazuma jawa jase tenbe de korden kewe zawa gangche bo dacha lasama nambara tabe do Soba molam tabe juru je. So this is very important. This was publicized. Now this term exactly same. If you do districts, we are going through these things. Bài nguyện Okay. lạc và hòa bình thế giới. Con xin khẩn nguyện Tam Bảo cùng ba nguồn gia trì, đạo sư, bổn tôn hộ pháp, nhất là Pháp Vương Xứ Tuyết Quán Thế Âm, Đức Quan Âm Tara và Đức Liên Hoa Sinh. Xin hãy làm cho viên mãn những lời nguyện mà chư vị đã phát thệ trước đây. Xin hãy gia hộ để lời nguyện này được viên thành thật hoàn hảo. Do trong thời mạt Pháp, chúng sinh thường khởi tâm động niệm và phạm ác hạnh, nên các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài đều mất quân bình. Người và gia súc đều mắc các dịch bệnh kỳ lạ, hung thần, thủy quái, quỷ dữ, âm binh, tai họa, giá rét, mưa đá, mùa mèn, thất thu, cùng chiến tranh và các hiểm họa khác. Mưa nắng trái mùa, nóng bức, nạn đói kém, hạn hán trên thế giới, nạn động đất do hỏa hoạn, do các nguyên tố vũ trụ bị hủy hoại. Và nhất là các tội ác man rợ gây tổn hại cho giáo pháp đang hoành hành tràn lan. Nguyện cho mọi hiểm nguy và thương tổn ở khắp thế giới được nhanh chóng khắc chế. Nguyện cho Bồ Đề Tâm tối thượng và chân quý sẽ khởi sinh một cách tự nhiên nơi dòng tâm thức của mọi chúng sinh cùng loài người và loài phi nhân. Nguyện cho họ được giải thoát khỏi các ý nghĩ và các hành động ác hại. Nguyện cho mọi chúng sinh đều biết yêu thương nhau. Nguyện cho sự an lành, vinh quang và thịnh vượng sẽ tràn khắp cõi giới này. Nguyện cho giáo pháp của Đức Phật được lan xa, tỏa rộng và trường tồn mãi mãi. Nương vào năng lực chân chính của Tam Căn, của chư Phật, chư Bồ Tát, và nương vào bất kỳ thiện căn nào đang hiện hữu trong luân hồi và niết bàn. Nương vào tâm nguyện hoàn toàn thanh tịnh và cao cả nhất là tâm Bồ Đề tối thượng. Nguyện cho những lời khẩn cầu cùng ước nguyện của chúng con được viên thành mỹ mãn. Finish, right? That's all. Chang chu sen cho ren bo che ma ye pa na ye ro che che wa nya ba me ba ya con con de show. So this was our first term, the Bardo, and next one coming. I said you read this text because next time we have to learn how the elementary dissolves one by one. We feel that we can notice that, and then we know how old we are, how young we are, something like that. What is the next teaching? Bardo again. Thì đây là buổi đầu tiên của chuỗi bài giảng về trung giới của Drupon. Thì lần tới, giống như lúc nãy Drupon có nói là cái bài nguyện mà Drupon khẩu truyền cho mình á, thì mình nên tìm hiểu từ giờ cho đến thứ hai tuần sau để mà mình nắm được cái ý. Bởi vì lần buổi sau thì thầy sẽ cung cấp thêm những cái thông tin, chẳng hạn như là chúng ta sẽ chúng ta sẽ được cung cấp thông tin về là khi mà chúng ta chết á, vào cái giây phút mà cận tử thì các đài sẽ
hòa tan như thế nào, các bạn sẽ tiêu hoại như thế nào, vân vân. Thì những cái thông tin đó thì Drupon sẽ cung cấp cho chúng ta vào tuần sau. Yeah, thank you very much, everybody. Be happy. Enjoy the rest of the time. Yes. Và như vậy là kết thúc của ngày hôm nay. Thì mong là toàn thể đại Where chúng is, ta sẽ I có don't know những where is the sun eclipse now. Where's the dark? Where's the I don't know. Anyway, goodbye, everybody. bên chỗ của thầy thì cũng không quan sát được nhật thực, nên cũng không biết là hiện tượng này như thế nào. Nhưng mà dù sao thì đến đây thì chúng ta tạm dừng buổi thứ nhất, và mong là mọi người sẽ có những cái phút giây an lạc còn lại trong ngày. Bye. Thank you, Drupon. Thank you, all interpreters. Thank you, everyone. See you next week. I end the interpretation room first, okay? And Nice. let me. I see now many people I know. Thank you, Lama. Lama, you know, I think in the world they say the best place to see the solar system is here in Niagara Falls. Yeah. So everybody's rushing to there. Okay, thank you. Gracias, Lama Kunsang. Thank you very much. Yeah. Cảm ơn thầy sư One.